you by my side, my side, my side. Without you by my side. One time from side to side. Peekaboo, I see you, peekaboo, I see you. Looking at me, looking at you. Hold up, where you going? What you doing? Who you seeing? What you need? What you want? I said, without you by my side, my side, my side. Without you by my side. One time from side to side. Without you by my side.
Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich hoffe, euch geht's gut. Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben Donnerstag. Ich freue mich so bald das Wochenende. So, Momentchen. Ich mache die Musik mal ein klein bisschen leiser. Ups. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich bin wieder da vom Urlaub und endlich auch mal live wieder. Ich freue mich sehr, wieder da zu sein. Und ja, ist schon ein bisschen her und umso mehr freue ich mich wieder zu streamen. Ich hoffe, euch geht es soweit gut und hattet soweit eine schöne Woche gehabt und wir haben bald Wochenende. Ich freue mich darauf schon. Es ist sehr eisig geworden. Deswegen habe ich mir das auch schön gemütlich gemacht. Hinten ein bisschen Kerzen, dies und das. Aber es wird noch ein bisschen weihnachtlich dekoriert. Und ja, ich finde es eigentlich jetzt schon sehr, sehr schön. Ich habe mal überlegt, wir spielen heute Lost Judgment weiter, weil die Geschichte schon sehr spannend war. Dachte ich mir, komm, wir machen noch mal Lost Judgment heute. Wir sind am Kapitel 2, immer noch im Teufelskreis. Und ja, vielen Dank an sympathischer Typ für den Follower. Danke, danke, danke. Und am Black Lion vor 11 Tagen. Vielen, vielen Dank. Freut mich immer sehr, wenn ihr mir Folgen tut. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall gleich loszulegen. Gut, let's go. Ich hoffe, mein Controller ist soweit voll. Muss noch kurz was ändern. Weil die Cam ist dann ein bisschen zu hell. Nicht zu hell. Zu voll und zu groß. Dann würde ich meine Form wieder nehmen. Das schöne Achteck. Genau. Aber sobald ich das ändere, ändert auch das. Naja. So, das nehme ich jetzt und gehe auf live. Hätte es anders dann machen müssen. So, dann gehen wir auf Cam. So. Dann gehen wir auf Musik aus. So. Das kostet dann zu viel. Falsch wieder hier. Gehen wir auf. Muss ich wieder jetzt zurechtfinden. Okay, eine Woche war jetzt lange, aber sollte wieder dran gewöhnen, bisschen, ne? Dann gehen wir auf hier. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich gespeichert hatte. Habe ich auf mein Profil gespielt? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Fängt das schon gut an heute. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Das Judgment. Ich guck mal hier. Ah, wir finden das schon. Oh, ich dachte schon, nee, hoffentlich. Gucken wir mal. Eigentlich müsste es hier sein. Jupp. Neues Spiel. Okay. Dann war das doch auf mein Profil. Sorry.
Oh Mann. Man merkt, ich bin eine Woche nicht hier dran gewesen, fast 2 Wochen. So. 18 Minuten schon rum. Wie geht denn das? Kann doch gar nicht sein. So lange bin ich noch gar nicht live. Falsche Uhrzeit anscheinend noch. 18:11 Uhr haben wir. So, hier müsste es hoffentlich sein. Was hier? Ja, Gott sei Dank. Fortsetzen und zwar Teufelskreis. Let's go. Kapitel 1 und Kapitel 1. Warum schwarzes Schaf? What? Wir sind Kapitel 2. Was soll denn das? Warum? Warum war das nicht gespeichert? Ich hab doch gespeichert. Okay. Gucken wir, was bisher geschah. Ijincho, Yokohama. A harbor town where rotting secrets rarely Das haben wir stay doch alle schon uncovered. gemacht. The Hier sind deceased wir. was a student teacher who had vanished from a high school Yagami was investigating. Yet the linchpin to this case, a police officer named O'Hara, was arrested for a different crime. Genau. A train groping that shocked the nation. Ja, da waren wir. Upon hearing the verdict, O'Hara gave the court an ominous revelation. That the son he had lost was avenged. Kapitel 2, Teufelskreis. Das finde ich echt gut, dass die so ein, was bisher geschah ist, machen. Da weiß man wenigstens nochmal, worum es in den ersten Kapiteln geht. Before I go all in, can we go over the defendant's profile? That way I'll have something to work with. Sure. Akihiro Gucken wir uns Ihara, die Sequenz so einfach mal an. senior officer with Tokyo PD, convicted of sexual battery. He'd been stationed in Shinjuku and lived alone in Tokyo. That is, until his arrest. Lived alone? Unmarried then? His wife moved to Yokohama without him 7 years ago, when their son Toshiro started at Seiryō High. Toshiro-kun ended up taking his life in his 3rd year. That's 4 years ago, if you're counting. And the couple never reconciled, huh? Apparently his wife wanted nothing to do with him from that point on. That's it for personal details. All right. As for the charge, Ihara's maintained his innocence. We've had no luck getting him to budge. Mind you, the prosecution has plenty against him. Security camera surveillance, eyewitness footage, even trace evidence gathered on scene. The same footage the media was plastering on TV? Yes, although some of it was edited for privacy or length, but it painted a clear enough picture. Hard to dispute something you can see right in front of you. True. And what about when they handed down the verdict? Ihara flew off the handle or something? Yeah, that's one way of putting it. Your Honor, in a warehouse, about 3 days ago, a body turned up in Yokohama. The body belongs to a guy named Hiro Mikoshiba. Oh, 4 years ago, this man took my son from me by driving him to commit suicide. Ihara seemed convinced that Mikoshiba had bullied his son, and to get his justice, he even took Seiryō High to court. However, the court ruled against him, claiming there was no substantial evidence of bullying. oh. So, der Direktor sprach von einem Verfahren. Ihara war dem Urteil sicher nicht zufrieden. I still need to dig into the court record of that case to see if there's anything of value. Sounds like I'm on deck then. I've got someone involved in the case right in front of me. Who? The chairman of Seiryō High himself. Are you talking about me? I don't know how you pull these things off, Yagami-san. But let me give you a word of caution. I'm listening.
Mikoshiba's murder hasn't been made public yet, so please don't go around talking about it, especially at his school. The Kanagawa police will investigate the school soon enough, and if they find out everyone already knows... They'd show us the door, lock it behind them, and probably charge us with obstruction. Exactly. Oh, and before I send you Mikoshiba's photo, there's one last thing you should know. What's that? Ehara's ruling was the day before yesterday. That means we only have 13 more days to potentially file an appeal. Stimmt, wenn die Verteidigung nicht mit dem Urteil zufrieden ist, kann sie Berufung einlegen. Allerdings muss innerhalb von 2 Wochen nach dem Urteilsspruch Berufung eingelegt werden, sonst wird er umgesetzt. If we don't make our move, Ehara will walk out of court with a sex offense charge Okay, and a minor interessant. slap on the wrist. Interesting, And oder? once his case is closed, it would take a miracle to get it reopened, even if there had been a critical oversight. Right. I'm sorry to give you a time limit instead of a viable solution. Don't worry. I'll have to make do. For now, let's just keep in touch. Thanks, and good luck. Yo, what was that about? Sorry. Give me one more sec. Gut, so Ori hat mir das Bild von Hiro Mikoshiba geschickt. Das ist der laut Ehara tot aufgefunden werden würde. Actually, Wurde Kaito-san, oder can I würde? fill you in later? I need to get some answers I don't from the know. chairman. Alright. Ne, Fallakte. Rede mit dem Direktor. Let's do it. Hallo, Herr Direktor. May I help you with something, Yagami-san? You sure can. Only thing is, where to start? Ich darf nicht verraten, was Mikoshiba passiert ist, aber wird er wohl nicht schaden, einfache Fragen zu stellen. Remember how you told me about a Naja, student kommt teacher drauf an, went was du missing? fragen, ne? Oh, This is him, right? Hiro Mikoshiba. how do you have that photo? Yes, that's him. I'd like to ask a bit about him in relation to a separate investigation. What is it you need to know? Did something happen to him? I'm afraid I can't give you any details. This request comes from a very close colleague. I'm sure you understand. It's a matter of detective-client privilege. I know that isn't much consolation. But if it's any comfort, I would never disclose anything about your case either. But don't you see? Mikoshiba-kun was officially reported missing. Please, can you tell me something? I promise. I'll tell you everything I can when I can. But for now, let me ask the questions. Very well. Go ahead. I'll start with the basics. Mikoshiba-kun was a graduate here, correct? And that's why he came back to train as a teacher? That's correct. How long was he supposed to be here? 3 weeks originally. He'd nearly finished his time with us. But one day he simply stopped coming. It was as if all was well. Then suddenly, he was gone. Or at least that's how I'd heard it. Were you two not that close? No, we'd had barely exchanged a word since he arrived. Okay, das klingt nach etwas, was ein Direktor sagen würde. Er kümmert sich sicher nicht persönlich um die Referendare. Wasn't there a pretty dark rumor about Mikoshiba-kun 4 years back? Something about how he drove a student to suicide? You mean what was dredged up online? Yes, I'm aware of it. However, in the subsequent lawsuit, that rumor was put to rest. The court found no evidence of bullying. But you had your doubts, didn't you? So you called on us to take a deeper look. Well, yes, but let's not get confused. The tragedy from 4 years ago does weigh on us, but we've washed our hands of the matter. Well, you say that, yet I can't help circling back to the same question. Why would the head of a school hire detectives to monitor his students in secret? Potentially even out of pocket. Well, for one thing, it would reflect poorly on our institution were I to openly suspect our students. Then there's the issue of bullying being recorded and shared online. You know what kind of firestorm that can cause. I should mention, I'm the one who takes the fall for it. My own privacy be damned.
So of course I would opt for secrecy. That's fair. But what that still doesn't answer is why this is happening now. I'm not sure I follow. Irgendwas muss den Direktor dazu veranlasst haben, ausgerechnet jetzt etwas gegen das Mobbing zu unternehmen. Oh, steht hier. Überwachungsvideo von der Shinjuku-Station. Videos der Überwachungskamera in der Shinjuku-Station am 7. Oktober 2021 um 9:12 Uhr haben mehrere Kameras aufgezeichnet, wie der Grabscher versucht, vom Tatort zu fliehen und dabei von dem weiblichen Opfer verfolgt wird. Was hat den Direktor dazu veranlasst, ausgerechnet jetzt etwas gegen das Mobbing zu unternehmen? Ich lasse die Kamera kurz zu. Forensischer Untersuchungsbericht. Wählen wir das mal aus. Zeige das als Beweisstück. The police performed what's called a trace element inspection to prove Ich the lasse die Kamera perpetrator kurz came in aus, dann können contact wir, with the victim. wenn es falsch ist, nochmal Even auswählen. something as small as clothing fibers or skin cells can net you a big win at court. Not that it's a game, of course. And how is this relevant exactly? Oh, not a bad question, actually. I'm sure this was going somewhere. Were your thoughts on that runaway train, Ja, Tom? was denn? Irgendwas muss den Direktor dazu veranlasst haben, ausgerechnet jetzt etwas gegen das Mobbing zu unternehmen. Handyvideo des Augenzeugen. Ein Video, das ein Pendler mit seinem Handy aufgenommen hat. Es zeigt, wie Akira Errara auf dem Bahnsteig der Shinjuku-Station am 7. Oktober umstehend festgehalten wird. Das Video war oft im Fernsehen zu sehen. Vielleicht das. Wenn es im Fernsehen ist, dann hat es wahrscheinlich, ja, sehr viele gesehen. Could this be what riled you up? But this is... This is footage of Akihiro Ihara 2 months I ago, hope so. captured up in Tokyo. The man Und was an wenn active nicht, duty police officer, dann so müssen wir of das course it made the Foto rounds in the nehmen. media. But you already knew all that. After all, he's the one who sued your school on account of what his son endured. Vielleicht. Bullying that led to suicide. Well, that's undeniable. And now that he's in the spotlight, any more problems at Serio would lead people to start connecting the dots. The police would dig up that suicide in no time, regardless of whatever the court had ruled. They might even reach the conclusion you had covered the whole thing up. I get the feeling that's why we're really here, to prevent another mess on your hands. Oh, Ah, das I finde ich see. nicht schön. Our job's to sniff out any bullying. Then you sweep it under the rug. That's simply not true. At least, that wasn't my intention. You sure about that? The thought never even crossed your mind? Perhaps it did. The scenario you described was painfully accurate. Every time I saw Ihara-san on TV, I'd grow sick with worry that it could all boil over on us here at any moment. I can assure you, Chairman, I'm not here to cause any trouble. I only want to learn about Mikoshiba-kun. In that case, you should speak with Sawa-sensei. She was his teaching mentor. Her? Great. That's my luck. See? I told you we should have stayed on her good side. How was I supposed to know? So, would you like me to call her back here? No, thanks. I should go see her myself. Aber die Grafik ist echt unglaublich, oder? In that case, you may want to go downstairs and see if she's in the faculty room. She should still be on Stockwerk lunch. tiefer, okay. Perfect. I've got another chance to shoot my shot. Sorry, Kaito-san, but I'm fielding this one alone. Tsukumo, you guys can clear out too. What? You're benching all of us? Just like that? I don't understand the meaning of this, Yagamishi. If I had time to explain, I would. Just trust me on this for now. Die gucken ja echt mega begeistert, oder? Okay. Okuda meint, das Lehrerzimmer sei ein Stockwerk unter seinem Büro. Okay. Ich würde sagen, wir gehen auf die Karte. Ah, schon gekennzeichnet. Sehr gut. Run, run, run. Unter seinem Büro. Hier runter. Ups.
müsste es hier sein. Schönen guten Tag, ihr lieben Leute. I'm sorry. Did you need something, sir? Ja. Oh. Is Sawa-sensei here? She should be back shortly. May I ask who's waiting for her? Well, no one's special, really. I just need to have a quick word with her is all. Maybe you could tell me where her desk is? It's right over there. The one with all the English books. Hm. Thank you. Die Englischbücher sind ansehen. Einen schönen guten Abend, German Godfather. Hello. Ich hoffe, dir geht's gut. Das ist also Sawa-Sensei Schreibtisch. Sawa-Sensei hat Mikoshiba betreut. Vielleicht finde ich hier Hinweise auf ihn. Ja, auch gut. Endlich bin ich wieder live. Hab euch schon vermisst. Hey. Hier war doch irgendwas. Nee. Hier ist was. What the? Die Anwesenheitsliste für Klasse 2 bis 2 Stimmt, sie war ihre Klassenlehrerin. Hey. Unmengen an Englisch-Lernbücher. Sie war wohl Englischlehrerin. Deswegen auch Englischbücher, wenn man Englischlehrerin ist. Logisch, oder? Ah, das ist doch sie. Fotos von Schülern. Aber das sind keine Uniformen von der Seihiro. Moment, ist das etwa Sawa-Sensei selbst? Das ist also Sawa-Sensei in ihrer Schulzeit. Vielleicht können die Schüler deswegen gut auf sie zugehen. Das Foto da hinten geht das Kind an dieser Schule. Würde ich gern überprüfen, aber man darf mich nicht erwischen. Oh, shit. Haben wir hier noch diesen Laptop hier? Ein Laptop, den werde ich wohl nicht anfassen können, solange hier noch andere Personen sind. Schade, ne? Mal einfach das Licht aus. Ermittlung beenden. Okay, wir haben alles. Gut. Endlich bald Wochenende. Gott sei Dank. What are you doing here? I thought you'd have gone by now. Yes, well, I need to ask you a couple things. Such as? Such as how close you were to Hiro Mikoshiba. What? Die belauscht I heard uns. from Das geht Chairman nicht. Okuda you were mentoring him as a teacher. I believe this was 2 months ago? Oder als Assistentin. Why do you of all people want to know? Did you notice anything unusual before he disappeared? Any sign of trouble he might have had? I can't say for sure. He just stopped showing up one day. Really, that's all I know. Is that really all you can tell me? Nothing jogging the memory? I said that's all. Jemand, dem kaum Anhaltspunkten zu befragen ist, nicht hilfreich. Probieren wir es mal anders. You know what, let's start over. Why don't we talk about him as a student? You were already a teacher here by then, weren't you? Back when a student here committed suicide, there were rumors online about how it could have been caused by bullying. And Mikoshiba-kun's name came up as one of the potential bullies. Yes, but those were just rumors. So he wasn't involved in any teasing? I teach English, and that's what I was focused on. So as far as I knew, Mikoshiba-kun was a good student with solid grades back then. And during his time in training, I was under the impression he got along with the students just fine. He's not the type to bully then? I would say no. Then why would those rumors exist in the first place? You're asking the wrong person. Das stimmt was nicht. Ihre Reaktion deckt sich nicht mit ihrer Reaktion auf
Kurasens Mobbing-Fall. 4 years ago, the court determined this school was not responsible for a bullying-related suicide. You mean Ahara-san's lawsuit? The father of the student who died and an officer in Tokyo? He was arrested the other day. Well, I'm sure you've seen the news. Yes, but what of it? What exactly is the point you're trying to make here? I believe Ahara-san still thinks his son killed himself because of Mikoshiba-kun. Let me ask you something, Yagami-san. By all means. What are you trying to accomplish? Didn't you finish this whole business with the chairman? If that wasn't enough, you got security called on you. You clearly have zero regard for anyone here. You should have had the sense to leave long before now. Believe me, once I learn what I need about Mikoshiba-kun, I'm gone. In that case, you've already got everything you need from me. One last question. You and the chairman both mentioned how Mikoshiba-kun got along with the students here. Anyone in particular that he was close to? The kids in the basketball club? Mikoshiba-kun was in that club back when he was a student. Apparently he was showing up to their practices. The basketball club? That includes the gang from before, right? Yes. They all spent quite a bit of time with him. Jetzt halt, okay. Die schon wieder. Die sind irgendwie immer mit von der Partie. Ja, immer dieselben hier. Die sind immer auffällig. Naja. Just a minute. Just a minute, please. Was wollt ihr uns noch sagen? Kaito-san, you there? Tell me you're still on campus. Why? You suddenly decide you need me after all? Man, don't be like that. You enjoy playing teacher's pet with Sawa-sensei? You mean, did I enjoy getting eviscerated by her? She hates my guts at this point. That aside, I did get some interesting intel. That's where you come in. Huh? What for? I want to find those bullies in the basketball club. Think you can fly the pigeon for me? So I do have a purpose. Ain't that something? All right, then. It's drone time. Thanks. I'll start scoping out the gymnasium. Yeah, wir spioniert die Turnhalle ab hier. Na los. Let's go. Aber da eben. Ups. Die reden alle darüber, was passiert ist. Was steht da? Schon verrückt. Mann, dem Mobber haben wir es aber gezeigt, was? Ah. Alle auf einmal auf sie losgegangen sind. Ja klar, weil die Mobber ja super cool sind, oder was? Stimmt auch wieder. Hahaha. So, hier ist die Torhalle. Oder nee, wo ist die Turnhalle? Hier ist noch was. Beifuß. Ah, hier rein. Hier rein. Jetzt müssen die da hinten alle sein. Natürlich. Das Mädchen da, ist das nicht? Genau, das ist Koda-san. Sie war auch im Basketballclub. Vielleicht weiß sie was über Mikoshiba. Mal gucken. Naja, nächstes Mal klappt's. Close one. Almost got it. You're Koda-san from class 2 too, right? Basketball too? You have a second? I have some questions about a student teacher who taught classes here named Mikoshiba. Ow! Really? Yo, you read me talk? That posse of little shitheads just went strutting into the gym with some bats. Kaito-san, can you at least try to warn me a little sooner next time? Why? You worried?
1,10 Meter und im Basketballclub Sachen gibt's. Ja, ne? Talking pretty big for taking a cheap shot while my back was turned. Da bin ich schon größer mit meinen 1,68 Meter. Sogar ich treffe dann. Genau. I'll fill you in. I was asking her about Miko Shiba, a student teacher who disappeared from school not too long ago. Ja. You guys know him, right? The basketball club would. Don't bother trying to talk to us like we're your fucking friends, asshole. Aber du gehörst wie Kumpel sind dir. You'll die before I tell you shit. You wiped the floor with us yesterday. Only fair for you to take a handicap. I don't mind at all. Aber die Schläger weg, bitte. All good. Sonst ist es wirklich unfair. Aber wir brauchen keinen Schläger. Wir schaffen das auch so, oder? You're so full of shit. I'm gonna kick your ass. Das werden wir noch sehen, wer tot ist dann. Kämpfe im Schlangenstil. Das haben wir schon gehabt. Jugendliche. Ja, wo seid ihr jetzt hier? Bär. Und was sagt ihr jetzt? You've got a lot of guts for your age, kid. But come on. You really need a better outlet for all that aggression. Let me go. Just what on earth is going on in here? Jetzt sind wir wie die Schuldigen, oder was? Let's roll out. I'm gonna do you a favor here and leave out the part about the bats. Are you even listening? Yes, ma'am. We were just horsing around a bit. Right? Just horsing around is right. Okay. You really are unbelievable. Why are you attacking defenseless students on their school property? How many times must I tell you to leave our school alone? Ja, For what warum? it's worth, the chairman asked me to be here. Oh, good. Let's drag him into this. How should our chairman explain you to the mob of irate Glaub parents jetzt that will be einfach at his nicht. door any second now? Don't worry, there's a very good reason we hired these ragtag detectives to spy on and beat up your kids. Not the words I'd use. If I hear anything else about you, anything, I'm going straight to the press. I'm under no obligation to cover for anyone. Oh, and your attire is atrocious. When you show up at a school, at least try to look the part. Now go home. You hear all that, Kaito-san? I have a funny feeling I'm not wanted here. Can I talk to the chairman real quick? Ja, so, komm, die ist ganz schön hartnäckig hier. I'm afraid Sawa-sensei's made her point clear. Perhaps it's best you take your leave. Der redet ja nur alles nach. Hat er nicht seinen eigenen Kopf? After all, you've satisfied the bulk of my request. Okay. Wait. Okay, how about this? You can hire me on as a teacher. Jetzt sollen wir auch Lehrer sein, oder wie? Was ist das? That way, I can stay on campus no problem, right? But you can't teach without a license. You don't happen to have... No, but I do have a lawyer's badge. How's that for certification? You're a lawyer? Well, that's Stimmt, wir sind ja Anwalt. respectable position, but it's not exactly a license to educate. Can't we work something out? I'm afraid something isn't specific enough. Super. Although,
there is always the off chance that you can serve as an outside consultant. Ja, A auch gute guidance Idee, counselor, Betreuer. perhaps. Oh, yeah. Like a club advisor. Do you happen to have a kung fu club? I've got a few tricks I could show some kids. No, there's nothing of the sort. And on that note, I believe each club already has Ja, was an denn advisor jetzt? assigned. Betreuer oder That's nicht? unfortunate. Me again. I say it's time we hightailed it out of here. No use sitting around on our asses, right? Why don't you meet us back here and we'll go? I can't. Not until I find something for Sari-san. Suit yourself. Don't work too hard now. Sind alle so hartnäckig hier. Ich brauche Zeit, um mich nach Mikoshiba zu erkundigen. Ich muss irgendwie auf dem Schulgelände bleiben. Vielleicht sind irgendwelche Stellen hier frei. Da war doch eine Rezeption in der Nähe des Schuleingangs. Da war doch eine Rezeption. Gut, dann gehen wir da mal hin. Ich denke, wir werden schon irgendwas finden, was uns weiterbringt. Hallo, ich drücke X und der drückt das nicht. Anscheinend geht er nicht. Hier rein. Wo ist er verschwunden? Hier sind die Rezeptionen und ein Sicherheitsmann. Soll ich ihn mal geradeaus fragen, ob Stellen frei sind? Fragen kostet nichts. Die Pinnwand ist echt voll. Ob ich hier Ausschreibungen für diese Schule finde? Schauen wir mal hier an ein schwarzes Brett. Aha! Stop right there. Huh? Ja? I knew it. Suspicion confirmed. Boss. Can I help you? Actually, you already have. I didn't think you'd be foolish enough to show your face around here again. I'm sorry, but do I... Oh. Ist das das Mädchen, das mich gestern hat auffliegen lassen? Oh Gott, warum sie? Warum jetzt? They Ach always nö. say perpetrators return to the scene of the crime. And you just proved the old adage true, Monsieur Voyeur. Sie hat mein Gesicht gestern bestimmt nicht gesehen. Und die Kamera haben wir auch. Atmen. Alles ist gut. Monsieur Voyeur? What are you talking about? I'm talking about your pervy little upskirt scheme. Seriously, hiding a camera under the stairs? And at your age? Niemals. Shame on you, sir. Yeah, you lost me. Now, if you don't mind, I'm kind of in the middle of something. Oh no, you don't. I have irrefutable proof of your crime. Why, the very shoes on your feet. You're wearing the exact same sneakers as the pervert from yesterday. And don't think they'll carry you to safety today. What? Okay, what is happening here? Ja. Sorry, but your evidence is my shoes? Everybody here's got shoes, young lady. In fact, I'm probably not the only person with this exact pair. Your shoe style is merely the icing on the cake. You see, before the pervert arrived yesterday, I had covered the floor around the camera with a clear polymer that shines under black light. Huh? It's an oil-based substance, so it lasts a few days. Your soles are stained with it as we speak. Okay. Die macht mir ein Which bisschen means Angst you jetzt. came bumbling back to the scene of the crime, while wearing the very evidence of your misdeeds. Und mich veräppeln. Was zum fliege ich hier wirklich auf? Wegen eines Highschool-Mädchens? Lamenting your misfortune already? That's what you get for crossing the Mystery Research Club of Serio High. Mystery Research Club? Now, if you'll follow me to the faculty room, monsieur. Oh, wait, just hold on, okay? Hat sie Beweise? Das könnte echt übel ausgehen. Was mache ich jetzt nur? Schuhe ausziehen. Kapitel
Option benutzen. Fliehen. Ihre Aussage widerlegen. Können wir nicht, weil wir haben ja die Schuhe gehabt, aber wir können... Ich mache mal das. Moment, das ist doch die Gelegenheit, um diese neue... Moment mal, was mache ich denn da? Das muss doch irgendwie anders da gehen. Das hier? There's no way I'd have noticed an invisible substance on my shoes. I'll give you that much. But even if I did step in some mystery goop, does that really prove what you're saying? With so many people on campus, any number of them could have walked over that spot. Hiya! No, only the perpetrator stepped in the coating. I know this because I was there watching the fiasco. Bei Fliehen, And of course, I had nee, the PE teacher da who tun wir was uns ja with selber me agree irgendwie... to serve as witness. Sie hat sich echt vorbereitet. Aber ob es dir was bringt? Why don't you just give it up already? Ich bin doch schon so weit gekommen. Fliehen. Beste Option. Verschwinden. Tschüss. There's no escape, sir. I have even more proof of your crimes. The camera may be gone, but fortunately, I snapped a photo of it before it got taken away. With that, I determined everything there is to know about your camera, down to the store where you bought it. Turns out it's an online exclusive, customized to capture high-resolution footage with an inconspicuous design. Were I to supply this information to the police, they would track down the owner soon enough. Haben wir richtige Spionen hier. Schaut would have no choice but to cooperate with the police investigation. Sukuma hat seine Spuren vermutlich gut verwischt. Die Polizei darf trotzdem nicht mitmischen. Do I need to spell it out any further? Aber wir sind ja Anwalt, You, ne? monsieur, are ensnared. Therefore, I think it would be wise to do what I say. Oha! Sie erpresst uns noch hier. Mein Gott. Sie hat recht. Ich sollte lieber erstmal nicht verschwinden. Fürs Erste zumindest. Uff. Komm, wir verhandeln mal mit der Kleine. I would say we have a chat. A chat? Ja. Yeah. Now, I can't give out any details, but having the cops on me would be extremely problematic. So, I'd like to resolve this as amicably as possible. Think we can come to terms here? I will agree to one thing only. Hearing the unadulterated truth. And make no mistake, I will not be misled by diversion, threats, Aber sie... sob stories. Nothing of the sort. Die tut uns richtig erpressen hier. Toll, das Einzige, was sie will, kann ich ihr nicht sagen. Ich muss irgendwie verhandeln. Sie muss einfach das Videomaterial verlieren. Wie könnte ich das anstellen? Das Handy von der Hand schlagen, dann geht's kaputt, das Handy, und kein Beweis mehr. Oder, ups, ist das Wasser raufgekommen. Finde einen Ausweg. Hold it right there. If you run away, my evidence goes straight to the police. Ja, okay. Beobachtermodus. Wie tue ich das anstellen? Suspicious. Look at me. Do I really look like a pervert who'd sneak into a school for dirty pictures? Well, no, actually. Not at first glance. Großzügig. So drop the Monsieur Voyeur. But I would be an utter failure as a mystery connoisseur to fall for such elementary misdirection. Oh God. What? No matter where or when the story is told, the perpetrators in mysteries are often those who draw the least suspicion. This trope carries over into the real world as well. So the fact that you don't look like a criminal proves nothing. Really? If you think you can fool this mystery fiend, you'd better think again. Ein Krimi-Fan wie? Ich sollte sie nicht unterschätzen. Aber das heißt, dass ich mit ihr vernünftig reden kann.
Da fällt mir ein, dass sie gerade etwas an der Pinnwand aufgehängt hat. Wenn ich die Umgebung im Augenschein nehme, könnte mir das bei ihr helfen. Brandes. Hey. Sieht wie ein Flyer für einen Club aus, für den Krimi-Club der Schaut, auch, um genau zu sein. Das hat sie wohl gerade ausgehängt. Mal sehen, was draufsteht. Externe Betreuer gesucht. Krimi-Club in Gefahr. Unsere Betreuerin verlässt die Schaut. Die Lehrer haben zu viel zu tun, um einen weiteren Club zu leiten. Wir brauchen einen externen Betreuer. Falls ihr einen Detektiv oder Krimi-Autor kennt, gebt uns bitte so schnell wie möglich die Kontaktdaten. Kyoko Amasawa, Krimi-Club-Leiterin. Leiterin des Krimi-Clubs der Serayo High School, Kyoko Amasawa, so heißt sie wohl also. Externer Sponsor, schnellstmöglich gesucht. Oh, damit werben sie nicht um neue Clubmitglieder. Der Krimi-Club ist in Gefahr. Unsere Betreuerin verlässt bald die Schule. Die Lehrerschaft hat keine Zeit, einen weiteren Club zu betreuen. Daher brauchen wir einen externen Betreuer. Wenn ihr einen Detektiv oder Krimi-Autor kennt, bitte teilt uns so schnell wie möglich die Kontaktdaten mit. Ein externer Betreuer? Nun, wie der Zufall es so will, kenne ich da jemanden. Tatsächlich, habe ich genauso etwas gesucht, bevor ich auf dieses Mädchen gestoßen bin? Ja, der Direktor hat uns das doch vorgeschlagen, dass sie irgendwas suchen. Oder haben wir das gemacht mit Betreuer? Ich weiß nicht mehr. Mal gucken. You're Kyoko Amasawa-san, right? President of the Mystery Research Club? So what if I am? I saw your flyer. Sounds like your club's in a tough spot. You're not wrong. Our current advisor got married and quit teaching, and we can't find anyone else to take her spot. On top of that, the chairman's been reluctant to bring in anyone from outside, so the MRC may be in dire straits. But your arrival marks our revival. Should I turn you in as a voyeur, it would make a fine feather in my cap. It would also prove the value of the MRC, so the chairman would have no choice but to solicit an advisor for us. Well, that all sounds fine on paper, but the real-life logistics may not play out that way. You'll need a competent professional in your area of interest, but you think they have time for volunteer work? When you put it that way, it does seem like a long shot. Right? So here's my proposition. Soll ich den Club finanzieren? Krimi-Club Betreuer werden? Versuchen wir es dann mit Betreuer. How about you make me your advisor? You? Advise the MRC? Why not? A Kamurocho-based detective not good enough? You're a detective? Oh yeah. I'm Takayuki Yagami from the Yagami Detective Agency. I was asked to come investigate your school. That's about all I can let slip. So then, the hidden camera was Ja, under mehr investigation? nicht. I'll let you deduce that yourself. Client confidentiality and all that. But I will say one thing. I'm here to stop shady business, not start it. If he wasn't shooting up skirts, then what was he trying to see? Rather, who was he trying to see? Who put him up to it? Our staff? Ugh, so many variables! Listen, I don't mean to interrupt, but hello? As I was trying to say, becoming your advisor could work out well for both of us. I'm not done here by a long shot. One of your teachers is bent on seeing me gone. Really? Who? Sawa-sensei. She thinks I have no business being here, and frankly, it's been hard to prove her wrong. But if I were to advise Ja, aber die your klappen club, uns auch it'd irgendwie be all gar the nicht. reason I need to stay on campus. So what do you think? It's a win-win situation, wouldn't you say? Ja, Oh, and it's warum nicht, ne? experience you want. Believe me, I've been around the block when it comes to mysteries. I believe I understand. The purpose you stated for being here does fit the circumstances better than my original theory. But I will not be persuaded so easily. So, I propose a test. A
test? Brauchen wir jetzt auch einen Right Test? this way, please. Okay. Mundprobe oder einen normalen Test? Die lässt aber auch nicht locker hier, die Kleine hier. Mal gucken, was sie jetzt vorhat hier. Wir folgen einfach mal. Will uns das in den Keller einsperren oder was? Och, wie süß. Huh? Who's this, sis? This is Yagami-san, our new advisor candidate. However, I intend to test him first. See if he's legitimate. Fine by me. I'm Kento Amasawa, Kyoko's younger brother. Also the MRC's bodyguard. When your sister's as nosy as mine, you've got to step up your game to keep her safe. Ja, das hat sie gemacht. Please have a seat, Yagami-san. After you. Oh, how kind of you. Ja, der sitzt doch schon. So, Amasawa-san, Ach so, mit back Reden. to the topic at hand here. Okay, erstmal erkundigen nach dem Krimi-Club. Could you tell me what the Mystery Research Club actually does? It seems like the advisor ought to know that. So, I founded the Mystery Research Club last year. Primarily, we function as a book club, critiquing mystery novels from many different cultures and eras. But, when the opportunity is ripe, we also engage in more involved activities. And by that, I mean solving the mysteries around us. Oh, you mean go sleuthing, like on a case. So that's what you were up to. I've got to say, as a potential advisor, I'm not exactly psyched to hear you go around looking for trouble. Oh, don't get me wrong. We don't do this for kicks, and I'm not a fan of danger. If we could all be armchair detectives, free to investigate from afar, surely that would be ideal. Yeah, don't I know it. Unfortunately, that is rarely, if ever, possible. Say our investigatory senses were to draw us toward a mystery that escapes even the school and the police. Why, letting such a case slip away would be anathema to our club's founding principles. While I do admire your passion, why put yourself at risk? You'd be safer handing it off to the authorities. Genau. Then shouldn't we hand you off to the authorities? Well, now, let's not be hasty. I take it you see my point then. Some cases aren't so cut and dry. You make some Naja, es valid ist alles points. einfach. Okay. Gut, jetzt fragen wir mal nach dem Test, was sie mit uns machen möchte. So, getting back to this test of yours. Yes. So, based on what you've told me, I'm inclined to drop your charges altogether. A detective setting up cameras is believable. That being said, I'd also be a fool to take you at your word. If this is a ruse, I'd be Ist unleashing a anstrengend. pervert on the school. Well, the caution is admirable. Then you shouldn't mind if I test both your skills as a detective and your character as a person. Okay. And once that's over, the club will reach a decision. We'll either accept you as our mentor, or turn you in as a deviant. I get the picture. So what does this test entail? Actually, we've been dealing with a rather risky case as of late, so your job is to resolve it. Okay, und How er risky are wäre? we talking? Nach dem riskanten Fall erkundigen. Welchen riskanten Fall, bitte? Mehr Details. Well, it's about as risky as it is risque. Yagami-san, have you ever heard of a sugar baby? Huh? Ja. You mean a younger girl getting paid to date an older guy? You know it. Now our current case involves one such sugar baby. It seems that one of our dance club girls has grown a reputation for dating older men. Ooh, okay. Unfortunately, I've yet to pin down exactly who this is. All you know is she's in dance club?
Well, I understand why you'd want to know more, but what Warte about this woman's mal. investigation? She in danger? The issue at hand is that she may be doing more than dating, and it's putting her safety at risk. Well, we found this out online, so we're admittedly speculating a bit here. But apparently this girl's pretty infamous for what they call her vanishing act. Care to elaborate? She strings the mark along, going on a few dates for an agreed upon sum. Then she goes in for the kill. She gets a large upfront payment for promising to seal the deal. And then, poof! Gone with the wind. Okay, I can see how that might make her enemies, but that's on the guy, isn't it? I mean, he's paying to date an underage girl, and he thinks he has the right to complain? You're not wrong. Problem is, her latest mark, a violent, foul-mouthed thug, isn't so self-aware. I believe rape and murder were his choicest threats. So yeah, you can't just write this one off. Oh, yeah. That's a concern. Mm-hmm. And now he has his gang roaming the streets, searching high and low for the girl who conned him. I'd say that establishes the risk clearly enough. As soon as we found out, we've been trying to find the sugar baby and warn her ASAP. Yeah, I get it now. If we don't act, she could be in very real danger. I think we're finally seeing eye to eye, Yagami-san. After all, the truly artful detective can solve incidents before they even occur. That's not quite how it works, but sure. Okay, dann beginnen wir mal den Test. Let's do it. In any case, now that the situation's clear, I'd like to get on with the test. Just tell me where to start, and I'll be there. It is said that the great Sherlock Holmes was able to freely change his appearance into that of a total stranger. From helpless old woman to shifty-eyed vagrant, he deceived the masses and never lost a lead, all thanks to a good disguise. So, you want me to go undercover? Yep, any detective worth their salt should have no trouble with that. You're going to infiltrate the dance club as an advisor and return with a lead on the sugar baby. That is your test. Wait, you want me to teach a dance club? If it's required, then yes. Okay. I want you to win their hearts in ways I myself could not. Those girls are a close-knit group. They'd never trade gossip with someone like me. However, Du wirst als if a cool new Tanzlehrer. stranger gained their trust, that's you, they might be more willing to talk. But how am I supposed to be a convincing advisor if I've never danced once in my life? That's okay. It's rare for their advisors to get up and do it Das wird noch themselves. was hier. They Oh Gott. generally teach from book. Oh, great. If it's any consolation, their current advisor never even shows up, so you'll already have an in. Oh je, oh je. Just give them a few pointers, act authoritative, and soon enough, you'll be their closest confidant. Easy peasy. Easy peasy. Easy peasy? To teach something I know nothing about? I'm sure you can figure that out. That is, if you really are a detective and not some snaky imposter. Sneaky. You're really putting me through the ringer, you know that? I guess I'll have to prevail with the power of vague advice. Good, then let's move. The dance club will be starting their practice any minute. They're in the gym basement, in case you didn't know. I know her test might be tough, Yagami-san. I think you'd make a pretty rad advisor. So good luck. Huh? Oh. Okay. Stell dich beim Tanzclub vor. Okay. Was ist denn da? Hier oben? Nee, der ist unten. Oh Gott. Leere Flasche. Biegsames Gummi. Okay. Oh.
Jetzt sollen wir tanzen, oder was? Wer soll das davon sein? Where's the captain? Right there. Something's not right. I feel so out of it. Sayaka Nishizono, I'd like a word with you. Hey, aren't you Amasawa from the Mystery Research Club? You betcha. Don't worry, I come bearing good news. Oh great, the MRC. What do you want with us? We're not up to anything. Calm down. I'm not here to expose your secrets to the world. I only wanted to introduce you to someone. Okay. What are you getting at? To preface this, I noticed your club advisor hasn't been showing up much lately. Yeah, apparently he got really sick. We're lucky if we see him a couple times a month. Right, and it must be rough trying to choreograph an entire routine without him. Yeah, and we've got a meet coming up soon. It's so much pressure. I see. Then the stars really did align in your favor. What? Listen, Senpai, I know we might seem desperate, but it's not like we need any favors. Don't worry, you don't owe me for this. I'm offering you a potential advisor as a token of goodwill. Potential advisor? Let's not sweat the small stuff. The important thing is, Yagami-san here said Wir haben gar that keine I agreed to help you with your Tanzerfahrung. routine as a stand-in advisor. Help with their routine? When did I ever say that? Ja. Oh my gosh, really? This is just what we needed. Nein. You know, I can tell you had a certain something about you. So how long have you been a pro dancer? I'm The not. Hero Rabbit. Oh, so modest. This is like one of those dream come true moments in a movie. I've been literally racking my brain trying to come up with a workable routine. Mhm. Oh, I'm so glad that's on you now. Whoa. Time out. I'm missing some important qualifications here. Yagami-san, this is your Reichenbach Falls moment. You need to dive headfirst into the challenge. Don't you get it? No? Do you think we can get started? We've been practicing and practicing, but something about our choreography feels off. We all know our moves and everybody's got rhythm, so all that should be left is bringing our A game. But it feels like we're still missing something, you know? That wow factor. Mhm. It's really kind of down to the wire to be figuring this stuff out, but I know we'll push through if we try. Der klingt sehr So can I motiviert. ask for your first impression? Ich glaube, Does dann our ins routine kalte need Wasser more going geschmissen on, wird or- und You know, it's hard to say what's going on at this point. sieht I irgendwie shouldn't gleich have to aus, say die this, but Bewegung. keen observation is elementary for a detective. And? And you need to tell them what you observed. You did have your eyes open, didn't you? Also, hat der Test schon angefangen? Gut. Dann sollte ich mal Amasawa für mich gewinnen. Zeit, meinen Senf dazu zu geben. Es geht auch noch auf Zeit, oder wie? Okay. Sonderauswahl. Bestimmte Unterhaltungen oder Ereignisse beginnen nicht ohne eine direkte Aktion von dir. Zeitauswahl. Antworte innerhalb einer bestimmten Zeitlimits, um das Gespräch voranzutreiben. Auch absichtlich nicht zu wählen oder zu schweigen kann eine Antwort sein. Wie schnell du deine Auswahl triffst, wirkt sich nicht auf das Ergebnis aus. Bestimmte Unterhaltungen oder Ereignisse beginnen nicht ohne eine direkte Aktion von dir. Ausdrucksauswahl. Justiere, um die Intensität deiner Antwort festzulegen. Deine Wortwahl und der berechnete Emotion werden der Lautstärke angepasst. Arbeit an euren Timing. I think you guys could use a bit more coordination. Something's off about your rhythm. Really? I thought they were all pretty synced up. Yeah, rhythm's actually one of our strong points. Oh. Also muss er beweisen, dass er kein ist, der mehr eine Gruppe Minderjährigen tanzt. Ja. Mehr Pep wäre gut. Das?
So, the music's not a bad choice. But it'll take more than your average dance mix to stick in the audience's minds. Have you considered traditional enka? Nobody'd see that coming. Enka? Well, it is old school, so dancing to it might be innovative. But we can't just start over with a new song after all the hard work we put in. They have the rhythm, they know their moves, but what they lack is prep time. She told you all that, remember? Manu! Besides, it'd be demoralizing to make them reset everything. Einen wunderschönen guten Abend, Manu. Ja. Schön, dass du da bist. Schön, dich zu lesen. So, also nicht. Wie wäre es dann mit... Was geht? Ich versuche gerade herauszufinden, wie wir den Tanz einen guten Pep geben. Mein Urlaub war... Ach, wonderful. Also habe mich auf jeden Fall sehr gut erholt. Ja, war sehr gut gewesen auf jeden Fall. Aber leider zu schnell immer rum. Das ist das Problem manchmal. Aber es ist schon bald wieder Wochenende, also kann ich noch ein bisschen was nachholen. So, also nicht. Wie wäre es dann mit... Es fehlt nur das obere. I think your performance could use a little more flair. Flair? How so? Well, you're Und bei dir alles soweit gut? Wieder? But ich hoffe, wieder gesund. Und you were so. right. It needs something that's going to leave a lasting impact. I see what you mean. Maybe we Das ist are aber noch just so kinda kalt going through geworden. the motions here. If only we could come up with better stuff. Oh, maybe you could give us some suggestions. Ah. Vorschlag? Ich kann doch nicht mal tanzen. Aber wenn ich das nicht durchziehe, stehe ich wieder als Perversling da. Ja, ich spiele jetzt in der League mit. Habe es endlich geschafft mit dem Ranks. COD. Oh, sehr gut. Glückwunsch. Baut ein bisschen Kung Fu ein. Singen. Roboter-Tanz. Und wenn ihr einfach nicht tanzt. Toll. Komm, wir machen ein bisschen Kung Fu dabei. Why not incorporate Kung Fu? Did you just say Kung Fu? Sure did. Oh, okay. Immerhin, oder? That's nice job. actually not a bad idea. Yeah. And it's not like martial arts-based dancing is entirely unheard of. Wow, die ist überzeugt davon. Well, you're in luck. Ja, wir können nicht tanzen und die können kein Kung Fu, also müssen wir es beide lernen. No way! That's so cool. Well, it's my own style. You won't find it in any ancient scrolls, but it's flashy. Perfect. So will you teach us? Okay, das war jetzt so geraten, also ich wusste nicht, dass sie gerade so ausflippt. Sweet. Let's get a quick demonstration. Let's see some ass-kicking dance then. Wait, really? I really have to do this? Of course. How else are we gonna learn? Look up some random videos? We'll get to analyze your moves, your footwork, your breathing. We'll learn from the pro. I wouldn't get your hopes Okay. up, though. What if my stuff doesn't fit your routine at all? So, you're not gonna help us after all? That's pretty weak. Wir können nicht If you're tanzen. giving up after stringing them along this far, hang tight while I dial 110. Ja, jetzt seid alle mal locker. Hold it. Huh? Schätze, mir bleibt keine Wahl. Okay, wir machen's. You know what? I think I can wing it well enough. I've never done this before, Bleibt though, uns nichts so anderes übrig, don't oder? get mad if it's crappy, okay? Oh, don't be so hard on yourself. You're gonna do fantastic. Verdammt, muss ich das jetzt wirklich machen? Mhm, leider schon. Sonst werden wir ins falsche Licht gerückt, wo wir nicht hingehören. Okay, what we'll do first is show you the opening 30 seconds of our routine until the chorus hits. While you're watching, keep an eye out for the parts that could use some kung fu moves. Sure. Good plan. Okay, so here's how we Okay. Das heißt, wir müssen die Schritte anscheinend nachmachen. start. In there. Now you take it away. Oh, shit. Doubt I can top that.
But you know what? May as well try. That's a spirit. Ready for the music? Yeah, I'm ready. Schulgeschichtentanz. Überblick. Im Tanzclub kannst du ein Rhythmusspiel spielen. Tanzstunde. Wähle vor dem Start der Tanzstunde eine von Yagamis Ex-Solos. Automatische Auswahl für das Tutorial. Überprüfe deine Einstellungen und starte dann die Tanzstunde. Möchtest du mit dieser Einstellung... ich habe gar nichts gedrückt. Ja. Let's freaking dance. Jetzt müssen wir tanzen. Oh je. Fehlerfrei. Ey, stopp! Party! Oh, so schnell kann ich gar nicht drücken. Ja, Moment doch mal. Eieiei. Yeah. Es. Wow. Let's dance. So, aber cool zu tanzen hier. Mein Gott. Und ihr fandet ja meinen Tanz. Incredible. Oh, he's amazing. That was amazing. Ich bin jetzt schon begeistert. Ich habe nicht mal angefangen. Oh, look at that. Did you see that? Yagami-san, what was that just now? I thought you said you couldn't dance. Können wir auch nicht. I'm just as surprised as you. Aber die Schritte waren einfach. Part skill and part pulling it out of your ass. I don't think a seasoned athlete could pull that off. Yagami-san, that was incredible. You're not just a pro, Sie sind alle hin und weg. Wow. You're giving an amateur way too much credit here. No way an amateur moves like that. You're something else. Maybe you don't realize it, but you have a gift for this. You're totally a born dancer. Oh Gott. I don't know about all that. What you call a gift, I call muscle memory. Oh je. Well, whatever you call it, we're gonna use every last bit of it in our routine. If that's okay. Mhm. You seriously saved our necks just now, Yagami-san. Hey, I'm just glad it all worked out. If it's okay to ask, could you drop by and give us more pointers sometime? Ever since our advisor stopped showing, we've barely been keeping it together. Oh je. And we could all use some guidance from someone we can trust. If you guys will have me, then sure. Not sure I have many pointers left though. Da haben wir uns jetzt fast angefangen. Best! I think it's time we headed back now, Yagami-san. Huh? Oh, sure. So geil, oder? So did I pass? Sind wir jetzt I'd say I made eingestellt? plenty of headway with the dance club. Indeed you have. Honestly, I'm still in shock over how easily you won Nishizono-san over. Every time I try to approach her, she reacts like I'm there to accuse her of something. Gee, I wonder why. I'm sure the MRC has gained some notoriety. Well, all the more reason we need an amazing advisor who can keep up with us. Yahoo! Oh, I'm amazing now. Does this mean I'm no longer a criminal? Anscheinend nicht mehr. Yeah, I really should apologize for that at some point. Also, I have another theory as to why you installed that camera. Es war eine kurze Party hier. Let's hear it. So, a hired detective shows up to covertly monitor a specific group of students. Meanwhile, spreading through the news like wildfire is the case of Akihiro Ehara, a man connected to our school. Put those pieces together, and your objective here starts taking shape. But I wouldn't want to hamper any important detective work. Die weiß auch wirklich alles, oder? So now, I'll let that theory sit. Oh, wow. Sie ist wirklich scharfsinnig. Sie ist aus dem guten Grund die Leiterin des Krimi-Clubs. At Ist any gut rate, vorbereitet. Yagami-san, I'll go ahead and let the chairman know of our arrangement.
That is to say, I'll formally request you as our advisor. Well, that'd be great. But do you really think they'll hire me just like that? Sure, so long as you're officially considered an outside guidance counselor. I don't see why not. Also, we do need another faculty member as a supervisor, but that's more of a formality than anything. Their only responsibility is signing the paperwork. You'll still be the one running the club. Our school makes you jump through a lot of hoops just to be welcomed as a guest, huh? Yeah, sounds like they won't let in just anybody. Anyway, is there a teacher you had in mind? Yep, no worries there. The chairman actually promised to sign off on whoever we chose. Well, I made him promise might be a bit more accurate. What? Really? Man, I wish he'd told Ja, me. oder? He told me the club's already had advisors and left it at that. Typical. I doubt he wants to actually keep his word. After all, if we get into trouble, he'll be directly responsible. He probably thinks the MRC's a big enough liability as it is. I wonder why. Well, with all that said, welcome to the Mystery Research Club. Can't wait to see a real detective in action. Hey, you'll get your chance, and it's a pleasure to be on board. Oh, hello. Oh, I'm fine, and we have a you? spare moment. Could you join us in Welcome. the clubroom for a talk? Nice I'd to like see your you. advice on another case we're monitoring. What, you've got something besides the sugar baby? Yes, and this one may actually be even nastier. Welcome In fact, to the Lost sugar Judgment. baby may be but a single thread amidst a larger, more sinister web of conspiracies. Thank you. But that's a I'm lot good. to digest, I know. I'll get you up to speed when you're free. Okay. Not quite sure how to process that right now, but I'll make sure to swing by at some point. Yes. You have to like a dragon play it, no? Like a dragon. Yakuza. Yeah. I have the other one play it. Stop Yakuza. Yakuza, I guess. I don't know the name. But I look it. One moment. One moment. Yes, like a dragon. Other pieces. Yes. I see it. On YouTube. A long time ago. Okay, this is the new game. Yes. Released this year or last year. I don't know. Does he come this year or last year? I don't know. Yes, that's the same. A little bit. But the fight is the other one. Last Judgment. I have played one piece this year. Oh, it's a new game. Okay. You like this game? Is this good? Is this good? Oder keine Ahnung. Ich hab lange nicht mehr Englisch gesprochen. Oh, a long time ago for speaking English. Oh my god. Okay. Nice. So. And I like this game you played. Yes, I have all pieces, but on PlayStation Plus.
0, 1, 2, 3. At Lost Judgment, I play the One Pieces. It's a nice game. 0 is my favorite with Kiwami. Oh, nice. But the fighting system is so difficult. But fight this, fight this. Remastered 3 is no fun. Oh, okay. Why? Too difficult? Or the not good story? The pieces of Yakuza Like a Dragon, the boss is so difficult. Oh. I have 1 hour fighting and not dead. Oh man. I love the bosses. Yes. You say it. Oh. So, machen wir mal weiter. Also, endlich bin ich in der Schule aufgenommen. Jetzt kann ich mich nach Mikoshiba umhören, ohne rausgeworfen zu werden. Go ahead. I don't know what's up your stream. What? Oh. Oh no. Why? Okay. I'm back. Okay. Ah, thank you. Oh God. One moment. I look at... So, moment. When you're streaming, I look at for your stream. It's long ago. Scheint, als hätte er sich mit dem Basketballclub verstanden. Als Schüler war er selbst Mitglied im Club. Okay. Und wo gehen... I'll be streaming around 10 or 11 p.m. Oh, okay. I gone this 1 week in holiday. And this week go sleeping. 10, 11 I sleeping. Yes. Tired for the work. I come at home. Rest is important. Okay.
Und wir gehen Basketballspieler nach der Schule hin. Natürlich in die Turnhalle. Wer hätte das gedacht? Ah, tomorrow, weekend. Hey guys, how are y'all doing? Sweating it out on some layups? Who are you? What I Name's do Yagami. to the I've weekend? been the MRC's advisor for all of a couple minutes, and I need to ask the basketball club a few questions. Okay. I come There was a from student Elia teacher who Online used to at hang some around point, here as recent as, so you can check the new October? Yakuza and Miko play Shiba's it. the name. Yes, I love Oh, yeah, weekends. Miko Can't wait. Shiba-san. Yes, He stopped it's the showing up out of one nowhere. at Any of you have any when theories? you can make in Okay, scratch that. one Then what candle kind of teacher was he? on In high fire. school? Was he a jerk? I wouldn't On say fire. jerk, but he was enthusiastic. Yeah, I mean, he did show up almost daily. We have our He was really good candle, back in his day. That's probably why he had us hustling even harder than the coach. not fire. So, would you say he was on good terms with you all? Aber Sunday, Yes. Wait, where's Koda and them? a real Oh, candle. from class 2 too? I don't know. I haven't seen Matsu, Nakane, anyone. Uff, diese Typen, die werden doch für Ärger sorgen, wenn sie mich wiedersehen. Ja, immer diese Something Typen special hier. about class 2 Immer too? Ärger. Well, yeah. Koda's in tutu, and she was Miko Shiba Sensei's star pupil. Star I pupil. go to the weekend to the I do know who you're Christmas talking about, market. Are you Oh, saying she was favored over the long others? time ago. In a way, Miko Shiba Sensei worked her harder because she hadn't played basketball till high school. See, most of us already had tons of experience by the time we joined. So, anyone starting as late Yes, as I now love has to be really athletic to this keep up with the one. team. But Shiba Sensei little knew that bit too. snow, I'd say him looking after the Koda did us best. all a favor. but Wow, no snow, sounds like the model raining. instructor. That's not good. If you say so. But I'm not sure Koda felt that way. Oh? Mikashiba Sensei might have just thought it was tough love, but I think he went overboard with the teasing sometimes. I hope so. Like, On make her shoot Christmas, and go, no. See? That was how not to do it. Are you saying he would mock her? Monday or Tuesday? Makes it sound bad. No He was doing snow, it snow. because he cared, So I wonderful, think. Hey, but wasn't Mikashiba Sensei the one who started the Oh, whole so arousing dirty. thing? He said the way she held the ball was arousing. Said it was her main you contribution. walk on the That's shoe. not true. The She's shoe. got a nice chest too. That's fair. Dirty. Anyway, when Miko Shiba Sensei Yeah, stopped it's not coming, the guys in good tutu snow. were all like, Okay, what did Koda do to him? Are you I implying they guess. had a relationship? Beats me. Yes, Mikashiba you're the Sensei did anything same. like that, And would've gotten a Germany candle to spot. too. yeah, people like to gossip, but as they say, where there's smoke, there's fire. Maybe Koda-san's the reason he Yeah. was always so fired up. Maybe she's the reason he got fired. So the writing on her hand, it wasn't some random insult. Are we about done here? Last thing, where are Koda-san and the others? Are they often this late? No. Everyone's usually here by now. Maybe they're still in their classroom? Classroom. Okay, and I think that about does it. Back to work for the both of us, huh? Okay. Unsere Feinakte wurde erweitert oder hinzugefügt, irgendwas noch. Suche nach Koda. Koda. Oh. Ach, hier rein. Nicht Tür laufen. Wohin denn jetzt? Ach, hier. Der Leiter hoch. Auch mit dir? Next week I play Siberia 4 before the... Irgendwas before... Oder... I don't know what the name. I'm so happy for this game. I'm waiting.
Yeah, I played the free part. So nice. And I have the DLC for the free part. So nice. Oh, wonderful. The 4 part, they say not for the PS4, 5. And I look at for 1 year. Oh, the game coming on PS4. Oh, I'm so happy. Ah, yes, you can. I play this game on 6th December next week. 6 p.m. I guess. Yeah, I'm so happy. That's cool. Yes, Nicholas. I play with my Cap. Ah, wo willst du hin? Spring doch runter. Der soll nicht runterspringen. Bleib da oben jetzt. Stopp. Halt, stopp. Hab keine Lust mehr. I have not motivation here. You spacing out on me? Look at me when I'm talking. You can't face us because you're weak. Who gave you permission to quit anyway? Oh my god. Newsflash, you're nothing without the club. Oh, Yeah, sweet. think about us The for a emoji. second. Who has Sweet. to pick up all the grunt work when you're gone? Maybe she feels special after what happened at lunch. Like people suddenly give a shit about her. Doesn't give you the right to ditch practice. Talk about selfish, am I right? Bei so Leuten würde ich auch dann Unterricht schwänzen. Stop Die it! geben mir auf Stop die it! Nerven. Stop it! Is that all you know how to say? You think we're letting a stuck-up bitch like you give the orders? You guys still haven't learned to play fair? This fucking guy. Why's your dirty old ass still here? Attention students! Be on the lookout for a creeper showing up in your classrooms! If I were you, I'd watch my mouth around a club advisor. Say what? I'm Yagami, from the Yagami Detective Agency, and your chairman just hired me to advise the Mystery Research Club. Bullshit. I guess word hasn't gotten around? Maybe I'll let a few wisecracks slide for now then. But mark my words, I'll be here every day of the week, so be on your best behavior. Ja, jetzt sind wir den Tag da, ne? We better get to practice. Yeah, you do that. Oh. Oh, and break a leg out there, Matsu. Oh god. Oh. Not very nice, are they? Are you all right? Ja, ist nicht nett. I'm fine. Koda-san, I'm sorry to spring this on you, but as I said, I'm a detective, and I need to talk about Hiro Mikoshiba. He started training as a teacher here pretty recently, right? And one day he just stopped showing up? At the time, did you notice anything strange about him? Maybe he seemed troubled, or you saw him hanging around strangers? Why are you asking me? The basketball club members think you and Mikoshiba might have been close, at least at practice. They said that? Mhm. Vielleicht will sie es gar nicht wirklich an ihre Beziehung mit Mikoshiba erinnern. Ah, jetzt verstehe ich auch, warum die so drauf sind, ne? Well, I suppose there wasn't much truth to what I'd heard then. Don't sweat it.
Just so you know, I'm actually going to be hanging around here at the school for a little while longer. If it's cool, I hope we can find a way to be friends. See ya. Wait a sec. Ja. Earlier today, it was your voice that I heard, wasn't it? Wer? I just never expected anyone to actually stand up for me in school. But you could say I didn't really stand up to them for myself much either. We all just treated it like it was a normal thing. Sometimes people would even laugh about it. But then, today, Aber something heute? changed. Everyone suddenly decided to take a stand like they'd seen enough. I couldn't believe it. But that first voice, the one that told them to stop, that was your voice, wasn't it, Yagami-san? Who could say? I knew it. It was you. Thank you so much for that. Kein Problem. Ein Detektiv. I never realized Und jetzt Tanzlehrer oder Betreuer. how horribly I was being treated until everyone stood up for me. What's more, it made me see that I was strong. In fact, I finally stood up to the basketball kids. So you did. Is that what made you decide to quit the club? Ever since I was a kid, I wanted to play basketball in a real team. I used to read this manga that made it look so cool. In a comic, even if you're a terrible player, the team always tries to lift you up. I tried. I wanted it to work, even if all they did was tear me down. But today, I just up and quit. That's not cool at all, is it? You did nothing wrong, Koto-san. Truth is, there's a lot of injustice in the world that goes unseen. And some people decide it's easier to be part of the problem than be part of the solution. The kind of people who only feel joy when they see others in pain. You can only do so much to make people see the light. At some point, you've just got to let them go. You know what I mean? Then there's no shame in quitting. But Yagami-san, I think you can only say that because you're such a strong person. Okay. In that case, we won't call it quitting. Huh? You can play. Doesn't have to be with the basketball club. Nö. If you practice, you wouldn't even need a school basketball club to get to where you want to be. Das stimmt. If this sport is what you want to do with your life, I guarantee you there's going to be a path for you to take. And all Kann er you have to woanders do das is spielen find außer in that der path. Schule? I mean, it's got to be out there. And then you don't have to call it quitting. I don't know about that. Are you sure? Mehr Motivation, junge Dame. Wouldn't that be cheating? Schummelt? Try to work with me here. So, the MRC. You're the advisor? Yagami-san? Yeah. Oh. If you need anything, you just let us know. Anything at all. For example, if you hit any more trouble with those basketball club kids, you find me. Sure. You've got this. Okay. Oh, was hat sie versteckt? Club-Rücktricks schreiben. Oh. Oh, Mr. Detective. Yes. Yagami-san, right? Yeah. Shouldn't you be at practice with everyone else? Yeah, well, remember Matsune and Sakaki? You know, the two other guys I'm always hanging around? They're ready to talk to you about Mikoshiba-sensei now. Auf einmal. Well, Detective, I think they have a lead for you. Warum sind die alle nett zu uns, oder? You're here on some kind of case, right? You know, Mikoshiba-sensei talked to us pretty often. I think maybe we can help. That is, if you wouldn't mind starting fresh with all of us. Oh. Oh, Turning plötzlich. over a new leaf, are we? We kinda have to. How else are we gonna get good college recommendations?
It would really bite us in the ass if you went and narked on us. So, Aha, aha, will you at least hear deswegen. us out? Matsune and the rest are just upstairs. Please, be a nice guy. We're really sorry. Okay. I see where this is going. How many guys are up there waiting to jump me? The next floor up is for third years, right? You rope some of your senpais into this too? Wow, you don't even know us and you're throwing out accusations like that? How are we supposed to become upstanding citizens with teachers like this? It's just not fair. Was für eine armselige Falle. Aber vielleicht haben die Infos über Mikoshiba. Sollen wir da wirklich mitspielen? Ich weiß nicht. Fine. I'll hear you out. Tell your friends I'm on my way. Really? Awesome. Und ihr tut uns in die Falle locken hier. Dann gibt's Ärger hier. Aber ich werde ganz kurz mal in den AFK gehen. Und wir sehen uns dann gleich wieder in aller Frische. In der Zeit könnt ihr meine Clips anschauen. Wenn die überhaupt noch funktionieren. Ja, hängt ja schon mal. Das ist immer super hier. Ich glaube, hier geht gar nichts, oder? Geht? Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. What? Hä? Was war denn das jetzt? Er war abgestürzt. Ach, egal. Ja, Headshot. Was? Ich lebe noch. Was war das denn? Okay, die Zeitung kann ich aufnehmen, okay. Ich hasse Spiegel. Oh mein Gott. Ja, so geht's ja manchmal jeden Morgen. Schickt man sich vor sich selber hier. Was macht der denn? Was macht der da? Nein, ihr habt überlebt, oder was? Shit. Mein Bot hilft mir.
please stand up. Stand still alive. Da, ich bin wieder da. Hello, hello. So. Begib dich in den 3. Stock. I'm back, I'm back, I'm back. Also ich bin am 3. Stock, hey. Hier lang. Mal gucken, ne? Ich hoffe, die haben uns jetzt nicht in den Falle gelockt. Das wäre ja echt. Over here, Yagami-san. Sorry to drag you all the way up here for this. Ja, You und? wanted to talk to me about Mikoshiba-sensei? What? I can't hear a word you're saying, man. Why don't you come closer so we don't have to shout? Yeah, let's get this over with. Uh-oh. Ich hab's gewusst. Ich hab's so gewusst. So many of you. You guys all know Mikoshiba-sensei? Nah, that's not how our senpai friends roll. They know the Yokohama Leomon. Yokohama Leomon. You mean the local gang? Stimmt, irgendwas Hell war da yeah. auch mal gewesen. I've got a friend who's in deep with those guys. I scratch their back Ich by mich noch bringing dran them erinnern, chicks to hang ein out with, bisschen. and they scratch mine by tipping me for it. It's a pretty sweet deal, actually. Also, we've got a little thing going. I get to drop the Leomon name if I need him to handle some business. So you sell them girls in exchange for honorary membership? You need to find better friends. Don't talk to me like you know me. I stay on their good side and I get my personal bodyguards. I work with the tools I've got to get to the top. So you got it all figured out, don't you, kid? But you're missing the big picture. They're gonna turn the tables so fast you won't know it. Da muss auch nicht dazu I'll keep sein. that in mind, but I wouldn't worry about me right now. You're the one who's got the real problem on his hands. You get it? Oh. From now on, if you even lay a finger on us, you offend the Yokohama. Kann man wohl auf die harte Tour They'll hier. take that personally. You see what deep shit you're in here, Yagami-san? Why? So how about it? You know how to say you're sorry? Cash for our Ja, pain ihr and auch. suffering. Oh yeah? How much are we talking here? Grand? $1 million. If you're short, I'd be happy to hook you up with a loan shark. I know a guy who lends for the Seiryu clan Yakuza. First it's a gang, now it's the Yakuza. Was noch Keep alles? bringing adult shit into this, I'm gonna start treating you like one. Huh? You wanna see what happens to gang members? I'll show you. You sure you want to do that? We're gonna charge you extra. Oh, you got this shit down, Matsui. Let's take this asshole down. Fuck him up. Let's go fight. Hey, Let's go. Ja, der Tisch ist einfach nebendran. Oh. Hier nimmt euer Tisch mit. Und Stühle. Alles, was ich... Hier, nimmt das.
Wer will, hat noch nicht. Das ist ja perfekt. Man nimmt immer Tische. Nochmal. Jetzt haben wir die nochmal besiegt. Jetzt reicht's. My eyes. Oh. Shut. Can't see. Das ist ja unfair. No, you don't. Puh. Ja, wo jetzt alle besiegt sind, kommen die, ne? What? Did he just jump off? Ja, wir sind schneller wie er. He's just hiding in the dark. Nö, wir sind einfach nur Like schlau. a scared little cockroach. Meine Augen brennen. Zumindest kommt endlich meine Sehkraft zurück. You guys go look for him and tell me when you find him. I'm going for a smoke. Okay, sounds good. You got this in the bag. Naja. Senpai, what do we do? You guys follow me. We'll all smoke together till we get an update. Sure, I'll come with. Senpai's the toughest around and the coolest. Ah, Ja. well, all for my adorable little underlings. Was? Harte Typen rauchen immer noch in der Schule? Ich dachte, das sei nicht mehr angesagt. Wie auch immer, ich sollte Matsui und die anderen zur Mikoshiba befragen, um sie zu überrumpeln zu können. Wir springen einfach vom Dach. Oh ey. Sollen wir hier klettern jetzt? Ach, rechts. Wo sind wir überhaupt hin? Was macht denn der immer hier? Ich kletter doch runter. Und kletter nicht runter. Was wird das? La 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 la. Hä? Ach so, nach oben. Na toll. Und ich mache hier wieder mal einen Tanz hier. Oh, lang. Oh, hier liegt was. Der Skill Schwelle des Todes. Verwundeter Tiger wurde freigeschaltet. Lerne in der Skill-App im Pausenmenü, wie man ihn einsetzt. Ja, nächstes Mal. Jetzt müssten wir hier irgendwie mal hochklettern. Wo sind wir überhaupt hin? Hier ist auch wieder was. Tagennest Z. Was will uns das aber sagen? Warte mal. Wir müssen, glaube ich, hier entlang. Ach, cool.
Geht er nicht nach unten? Ah, da hinten ist auch noch eine Stange. Warte mal, nee, ich kann mal von da hinten, ne? Ich weiß es nicht mehr. Komme ich jetzt von hier vorne oder von da hinten? Ich glaube, hier muss ich hin. Ach, hier ist das offene Fenster. Mein Bloder, der runter. Tastes good, Senpai? Smoking a cigarette in the classroom? Kuckuck. Wir sind drin, ne? So you came all this way just to get your ass kicked. Hey, Akane! Go get the other senpais! Okay, I'm on it. You guys better watch out. If your teacher busts you smoking, won't you get in big trouble? On the other hand, you guys could use a lesson in manners, and I'd be happy to teach you. Huh? What the hell? Bastard! So this is where you were hiding. Now what? That mouth of yours won't get you out of this. I'm taking you down! Das werden wir noch sehen hier. Don't give me that smug look. Boah, der mit seinem Messer immer, ey. Der will schon alleine hin. Der Tisch fällt durch ihn. Komm her. Bam. So, jetzt reicht. Habt ihr jetzt Ende genug? Jeez. This guy's a maniac. He's too good at this, man. Ja, wir sind einfach zu gut hier. Hey, you mentioned compensation for pain and suffering. That still sound like a good idea? No, we were just being stupid. Jetzt auf einmal. Get all that? Then from here on out, we're buds, right? Ow! My shoulder! Holy shit, that hurts, Yagami-san! Das muss wehtun. Tell me everything you know about Mikoshiba. Ja, war nett zu After all, uns, you nicht? guys were pretty close, right? So. Jetzt haben die Schläge wieder geschauert. Mikoshiba sensei showed up to practice, like, basically every day. Kind of a pain in the ass, if I'm being honest. As soon as our coach would leave, it's like a switch would flip and he'd start drilling us. He'd make us do like 10 sets of cross-court dashes. And if even one of us lagged behind, it meant 10 more for all of us. That made it obvious real quick. Koda was our weakest link. So Mikoshiba was especially harsh on her then. Yeah, because she's such a freaking klutz. Even the first years got sick of her eventually. Only thing she did right was unite the team against her. You gang up and belittle a single defenseless girl, a beginner in your sport, and you call that Ja, unity? super, ne? Real farce. Listen up. Mikoshiba's parents have reported him missing. Foul play could be in the works here. He's been gone for far too long. Hey, you think maybe Koda did it? Some kind of crime of passion? This isn't the time for bullshit. Or you want to keep going?
Nope. Koda, wer ist das? Have you talked to Sawa-sensei yet? He probably knows Mikoshiba-sensei better than anyone. Oh. All she told me was how exemplary he was, both as a student and a student teacher. And that he looked out for you guys, out of some sort of camaraderie. Huh? She really talked him up that good? Ja, ist komisch, oder? Off about that? It's just Ding, du wolltest ja auch ganze Zeit Sawa-sensei was uns really irgendwie cold loswerden und so. no matter what he'd do. Das war ein bisschen I komisch. actually brought that up to him one day. And it turns out the rumors were right. Rumors? Back when Mikoshiba-sensei was a student, one of his classmates apparently committed suicide. And Sawa-sensei suspected him of bullying the kid. I don't think he ever really got past that. He'd get all depressed sometimes. Really? Sawa-sensei thought Mikoshiba was a bully? Oh yeah. I actually asked him about it once, but he just laughed it off. Das ist kein Beweis dafür, dass er ein Mobber war, aber Sawa-sensei hat überhaupt nicht überzeugend gewirkt. Ja, ist mir auch aufgefallen. Sie war teach einfach... English, and that's what I was focused on. So as far as I knew, Mikoshiba-kun was a good student with solid grades back then. And during his time in training, I was under the impression he got along with the students just fine. What did she really think about Mikoshiba? I'll have to press her on it. Okay. Suche nach Sawa-sensei. Let's do it. Müssen wir wieder vom Dach runterklettern oder wie? Oder können wir hier durch? So, mal gucken, was die Gute uns zu sagen hat, ne? Sie war jetzt halt nicht sehr gesprächig. Das Aufzug betreten. Wo war es denn seit... welcher Stock war sie? 2? Oder war das erste Stock? Ich weiß es nicht mehr. Anscheinend sieht es richtig aus. Yes. Schmutziges Eisen. Ah, hier ist das Büro. Und sie ist natürlich nicht da, oder? Ist ja ein Zufall hier. Hi there. Has Sawa-sensei gone home? Actually, she's in a meeting with the chairman. Oh. So then she's at his office? Yes, but I think they may have some visitors. Gotcha. Thanks. Ein Besucher. Ein Besucher für Sawa-sensei? Vermutlich ist sie jetzt erstmal eine Weile beschäftigt. Da ist das Foto, das ich mir vorhin anschauen wollte. Das ist nicht gerade eine Glanzleistung von mir, aber das könnte ein wichtiger Hinweis sein. Wenn wir es auch wieder so hinlegen. Sawa-sensei vermutet, dass Mikoshiba ein Mobber war. Also war sie vorhin nicht ganz ehrlich mit mir. Ja, und bei uns macht die so Sachen hier. Das geht nicht. Gucken wir uns das Foto mal genauer an. Hey. Scheint ein Foto aus Sawa-sensei Schulzeit zu sein. Die Uniform ist ganz anders als die an dieser Schule. Aber wer ist es auf dem Foto? Ich sehe da ein Foto eines männlichen Schülers, der Sahiro High. Tut mir leid, dass ich das machen muss, aber... Wer ist das? Das Gesicht kenne ich nicht. Wenigstens ist das nicht Hiro Mikoshiba. Ist das Eras Sohn? Der Junge, der sich vor 4 Jahren umgebracht hat? Seltsam, dass eine Lehrerin ein Foto eines einzelnen Schülers auf ihren Schreibtisch stehen hat. Es wird immer kurioser, oder? Das kann ich im Moment nicht bestätigen. Ich glaube, mehr kriege ich hier nicht. Ermittlung beenden. Ich sollte Sawa-sensei suchen. Sie müsste im Büro des Direktors sein. Das ist ja direkt unten drunter.
Also eine Etage runter müsste das gewesen sein. Wenn ich jetzt nicht so falsch liege. Oder, nee. Sie war eine Etage drunter, sorry. Der ist eine Etage höher. Aber falsche Richtung, hier lang. Ja. Oh. Was ist jetzt los? Was passiert jetzt? Gucken, was jetzt passiert. Oh, da sind diese Männer, die im Büro jetzt. Yagami-san. Ja. Those men are with the Kanagawa police. Oh. They said they're here to make inquiries about Mikoshiba-kun's disappearance. And they asked to see Sawa-sensei too? Yes. Nur? But I have to ask, can you tell me what's really going on? You were asking questions about Mikoshiba-kun as well. Mhm. die lauschen noch. I should leave it to the police to fill you in on that. I mean, their sources are probably more recent than mine. They should have the latest details. Mikoshiba-kun is no longer with us, is he? And it's just as I feared. Oh. Okay. Hat er uns so fixiert? Das haben wir Oh, nächstes Kapitel oder wie? Uiuiui, es bleibt auf jeden Fall spannend. Wie es aussieht. Ich brauche kurz einen Stift. Gleich da. Moment. So. Das ist Kapitel 3, oder? Ich hoffe. Moment schon mal. Speichern wir mal ab. Die Kehrseite der Medaille. Ich frage mich, wo wir bei Agatha Christie waren. Nein. Das würde ich gerne ein bisschen weiter spielen. Mhm. Gucken wir mal. Ich überlege, ob ich das Kapitel weiterspiele. Machen wir einfach weiter. Ich werde es ja kapitelweise auch auf YouTube hochladen. Also dürfte es kein Problem sein. Okay, dann schauen wir uns mal an, was bisher, so könnt ihr auch noch mal gucken, was bisher geschehen ist in dem zweiten Kapitel Teufelskreis. Let's go. Was bisher geschah. 2 months ago, a young man named Hiro Mikoshiba went missing during his stint as a student teacher. Mikoshiba quickly becomes the center of attention when his rotting corpse is discovered. And Yagami scours the school for any clues left behind. Rumor has it,
Mikoshiba drove a classmate to suicide in his student days. A rumor that the school faculty is seemingly unable to deny. Die Kehrseite der Medaille, Kapitel 3. So, mal schauen, wie es auf jeden Fall weitergeht. Weiß ich auch ein bisschen, wie es weitergeht und ja, mal gucken. Ich bin gespannt. So, wir sind jetzt wieder hier. In dem Artikel könnte es um Mikoshiba gehen, aber der Name des Toten wird nicht genannt. Heißt das, dass die Polizei immer noch Informationen zurückhält? Wer weiß, ne? Sava Sensei's Verhör dauert ganz schön lange. Komisch, oder? Mal gucken. Yagami-san, why are you still here? Das frage ich mich auch, was sie noch hier machen. Now, if you're open to the idea, you think we could walk and talk? Why? So you can grill me with more questions? You realize the police just finished doing that, yes? I figured they'd come knocking sooner or later. Then you knew Mikoshiba-kun was murdered, didn't you? And that's why you've been snooping around our school. You're not wrong, but can we please take this elsewhere? Ja, das sollten wir besser woanders besprechen. If you knew Mikoshiba was murdered, why didn't you tell me up front? Because that information's not public. Didn't the police ask you to keep quiet about it? Well, yes, but Even so... kurz ruckeln. What sort of questions were they asking you anyway? I thought I was supposed to keep quiet. Cute. Now I'm going to ask you one last time. Please stay off our campus. You don't belong here. Ja, warum? Seid so verheimlichen. What if you end up injuring a student? It would be a nightmare for all of us. Nobody's getting injured. All that's water under the bridge now. Wir haben uns... Is that so? Yeah, and I should probably mention, I'm the new advisor of the Mystery Research Club. I have the chairman's approval and everything. So, it looks like I have a place here after all. What? Since when? Schon immer. I think we're getting sidetracked here. Did the police ever mention a suspect? No. All they told me was what happened to Mikoshiba-kun. That he's that he's dead. And was dumped in a derelict building. Oh. My condolences. That was all we found out. The police were the ones asking the questions, not us. They hardly gave us room to breathe. Yeah, sounds like an interrogation, all right. Hält die Polizei ihre Involvierung geheim, während sie in dem Fall ermittelt? Is there anything else? Actually, there is. I'd like to know your thoughts on Mikoshiba-kun's killer. What? For example, take Akihiro Ehara, a man who took this school to court over his son's suicide. Mikoshiba came up even then, as a culprit bearing some responsibility for that. Ehara-san? But he got arrested for that groping incident at the train station. Genau der. So the police really are keeping their lips sealed. Must you always be so cryptic? It's possible Ehara-san had a hand in Mikoshiba's murder. What? Despite being incarcerated for 2 months, he knew exactly where the corpse would be. He revealed it upon being sentenced. This was before the Kanagawa police had even ID'd the body. Then, was it really Ehara-san? A court would say being in jail is about as solid an alibi as you can get, but he could be connected somehow. How do you know all this, Yagami-san? Wir sind auch Detektive, müssen wir alles I'd wissen. tell you, but I showed you one of my cards, so now it's your turn. Huh?
I've heard you weren't as big a fan of Mikoshiba as you led me to believe. That true? This again. You knew he was a bully all along, but yesterday you told me he wasn't the type. Ja, was denn jetzt? I just want to get the story straight here. Na los, raus damit. Did you have a sudden change of heart, or were you lying to me for some reason? It's not that simple. Oh, one more thing I learned today. It was Mikoshiba who turned the basketball club against Koda-san. Pretty sadistic for a would-be teacher, don't you think? That's enough. Then it's not a stretch to say he probably was a major factor in the death of Ahara's son 4 years ago? Oh. And I think it's also safe to assume you know more than you're letting on, right? Anscheinend schon, huh? This is murder we're talking about here. Lies aren't doing anyone Ja, any darüber favors. macht man keinen Spaß hier. His name was Toshiro. Sorry? What? Everyone keeps saying Ahara's son, like he's just another statistic. He had a name, for heaven's sake. Toshiro. Right. I'm sorry. Now, if you'll excuse me, I have papers to grade. Warum weicht ihr immer unsere Sachen aus? Sawa-sensei, please. 9 o'clock tonight. I'll be at Plage on Isazaki Road. We'll finally have a real talk? Something like that. Okay, ich hoffe alleine. Okay. Die haben wir jetzt nicht erfahren. Böse nur. Aber wir jeweils noch was erfahren. Bin ich gespannt. Die Playstation fliegt wieder gleich. Skillpunkte, egal was du auch machst, du verdienst dir durch ein paar nette Skillpunkte. Kaito-san. So I just left the school, and tonight I'm... Wait, where are you? Third stop of our bar crawl, that's where. I thought work was done for the night. Licking the wounds of rejection, huh? Is the 99 gang with you? Just Sugiura. Tsukumo said he had to get back to the office to take care of some kind of system trouble. A computer crash or something? Don't know. Something about a Buzzy searcher going haywire. I pretty much tuned it out, man. Anyway, you gonna come take his place? Nah, I gotta stay sober. I'm meeting Sawa-sensei in a bit. You what? God damn it, man. You are killing me today. Would you simmer down? This is work, not whatever it is you're doing. Oh, then I ought to come be your backup. Where we headed? Come on, you think I need a drunk co-pilot? Knock one back for me, though. Hey, I better not find out you two got it on. Don't do this to me, Todd. Oh Gott. Ich habe immer noch genug Zeit bis zum Treffen. Vielleicht sollte ich mal bei Tsukumo vorbeischauen. Ja, warum nicht, ne? Aber wo ist das? Ach, hier. Yokohama? Run, run, run. Aber Grafik her ist es schon sehr cool. Oh no. Aber ich komme dir locker entgegen, bitte. Juhu. Auto. Sorry, Madame. Ich hab's leider eilig.
Das sind aber Punkte. Wir sind sowieso da. Hier irgendwo muss das sein. Hier oder was? Yes. Yagamishi, how was school? Kaito-san wasn't happy about you going solo, you know. He'll live. He can cry about it to Sugiura. So he does. Anyway, I couldn't help but notice Skenda Law bending your ear earlier. Anything important? Right. I haven't filled you in yet, have I? So a policeman arrested for sexual battery might have actually been involved in a murder? Fascinating, if not perplexing. Yeah. And its roots could very well be Serio High School, where a student was driven to suicide 4 years ago. In fact, the motive for this murder may even be revenge. Tsukumo, could you find any mention of that suicide online for me? Already done, I'm afraid. Once the chairman asked us to take his case, I looked into everything on the school I could find. If memory serves, he was a third-year student who hung himself at home. The name of the deceased, Toshiro Ehara. Yeah, that's him. So, while I did find some murmurings about it online, nothing really substantial ever surfaced. He didn't leave a suicide note or a will, and investigators never found anything salient. So I was right before. Irrtum ausgeschlossen. Das ist dieselbe Person wie auf dem Foto auf Sawa Sensei Schreibtisch. His father, however, suspected there may have been a bully and promptly took Serio to court. But without enough evidence to back it up, the system more or less spit him out. Even so, the lawsuit dragged on until this year. But that level of news hardly makes a ripple online. Yeah, I doubt it would. And that's all the intel I've dug up regarding the case. Huh? Oh, was jetzt? What's that sound? I'm testing a system I've been tinkering with. Thought I'd fixed this bug already. A system for what? Well, it predicts the occurrence of crimes. It predicts crime? Okay. Perhaps that was a bit of hyperbole, but it does come pretty close. Essentially, this system is designed to monitor and detect danger zones within a specific area. The city itself, to be exact. That still sounds pretty amazing. If you say so. I basically cobbled it together out of pre-existing tech. Yagamishi, do you remember when I used my chatter search program for you not too long ago? Oh yeah, that was a real trip. Pretty much hacked chatter to see an entire social network at a glance. Stimmt. Daran will ich mich auch noch erinnern. And this system I've developed is a souped-up version of that. Though there are substantial differences, the principle is still... how about you just try it out? We'll start with this little window. It displays all relevant chatter posts after filtering the fluff. And these posts are all pinpointed on this map of Ijincho? Right. It maps out where in Ijincho each specific post was made. So my AI constantly combs through Chatter's database as it updates in real time. Then it extracts only the trouble-related chatter for display on the map. So it actively seeks out trouble? It's wild that you can program around such a vague concept. Well, in its current iteration, the AI isn't exactly genius material yet, so it still pings some false positives. There's something else, Tsukumo. What are you going to use it for? I'd like to use it for promotional purposes. Like advertising? Yeah, since we're still relatively new in town, we don't have the kind of rep that brings in regular business. Oh, okay. And that is where my buzz researcher comes into play. Buzz researcher? Consider the glut of trends and terms strewn across social media. These
buzzwords are sometimes clues to trouble beneath the surface. So, when the system picks up one of these words and we rush over to save the day, the hope is our reputation will flourish as a result. Damn, that's some pretty intense marketing you've got going. Well, we probably won't be paid for impromptu cases, so this is sort of an upfront investment. But directly intervening before a situation gets out of hand will build us the brand we want. At least in theory. I'm not sure how it'll all pan out yet. Well, I think you've got something here, Tsukumo. Mind if I give it a shot? I thought you'd never ask. Though the system's got a long way to go by my standards. But with you as a tester, I know I'll get strong enough feedback to have this baby running in top form. So you wanted me as your guinea pig all along. You sure cracked that case quick. Anywho, let me get this app booted up on your phone. May I do the honors? Go right ahead. Let's do it. And that should do it. Here you are. Okay, let's see here. This is just a big mess. How am I supposed to know where to go? Wähle ein Ort steht da. In fact, this is entropy in motion. This won't do it all. To solve this, we narrow down the keywords. In other words, simplify our search? Yeah, by manually filtering keywords, we can decrease false positives, thereby locating the right spot more accurately. How do we do that? Does the AI do it for us? No, not entirely. What the AI does is pick up on any keywords it deems important. Emphasis here on the word any. Meaning it'll turn out duds every now and again. Yeah, that's still pretty busy. And therein lies the predicament. To narrow these results down any further, we must depend on instincts, experience, and even inspiration. So you're saying human intuition? Precisely. Even in this day and age, human intuition will trump AI every time. That is, until we all become cyborgs. But that's getting ahead of myself. As it stands, Yagami-shi, you've got the best intuition out of all of us. Well, let's just start with a post that smells like trouble. Warte, Ärger. How about this one? I can smell the trouble brewing already. Oh, interesting. And let's filter our results around that specific term. And there you have it. See, there's a concentration of suspicious keyword usage on this street here. As to what sort of trouble is brewing, you'll have to rely on your good old-fashioned eyeballs. Shady activity isn't always the easiest to spot, so maybe think of it as a sort of treasure hunt. A treasure hunt for trouble, huh? Does sound right up my alley. Doesn't it? I can already picture you out there, helping people in need until it all pays off. What could await you at the end of the trail? My heart rate is already spiking. I'm just glad to have a helpful app for once. You know what? That reminds me. I also have a gadget here you may find useful. Can't always be glued to your phone, right? What is this? It's a high-end sound collector. It boosts the volume of mid-distance sounds, making them easier to hear from farther away. A sound collector, huh? I could use this to pick up cries for help, or even eavesdrop all over town. That's the idea. With enhanced hearing and geolocation capabilities, you'll be a trouble terminator. Just like I've always wanted. Geräuschverstärker. Now, I do have some other gadgets. Looking forward to that. Okay, Sachen sind wichtig, um... Okay. Setze Gadgets ein, um den Spinnenmann zu finden. Wie mache ich das? Wird es mir immer noch hier angezeigt? Ach, hier oben ist es. Moment einmal. Okay. Das war dieser Gegner vorbei, oder?
Taschentücher. Spinnenmann. Okay. Spider-Man. Oh no. Und es gibt Geld und Erfahrungspunkte. So, weiter geht's. Nee, warte mal. Ja, hab ich nicht gesehen. Nee, warte mal. Hier lang. Die Aussagen zu den Stöhngeräuschen des Spinnenmanns gab es etwa hier, glaube ich. Ich muss bloß rauskriegen, was das mit dem Stöhnen von oben zu bedeuten hat. Das ist dann wohl ein Fall für das Gadget, das ich von Sokomo habe. Okay. Wo kann ich das nutzen? Und wie? Gadget aktivieren. There it is. Ah. Ich falle gleich runter. Falle runter. Was zu... Das kam von irgendwo über mir. Tough to hear. Was? Was ist denn das? Oh. Ist das ein Mensch? Hilfe, ich falle gleich. Ich kann mich nicht halten. Nicht gut. Ich muss ihm sofort helfen. Oh, das ist ein Nebenfall. Ach komm, nebenher. Retten wir ihn. Oh, müssen wir auch da hoch. Jetzt müssen wir auch klettern. Oh je. Wir kommen hoch. Und retten. Hauptfall. Das gehört dazu noch. Glaube ich, zu lange gebraucht. Ja, spring doch. Oh, Menno. Okay. Ah, ich kann das nicht mehr. Hey, alles in Ordnung? Wer bist du? Warum bist du hier? Ich habe dich von unten gesehen. Ich will dir helfen. Ich? Ich bin gerettet. Wie konnte ich nur abrutschen? Wow, vielen Dank. Komm schon, was soll der Aufruhr? Ah, was ist hier los? Oh, wohnen Sie hier? Hören Sie, könnten Sie Hilfe rufen? Sagen Sie nicht, Sie sind der Spinnenmann. Huch, hab Sie jetzt zu zweit. Oh nein, ich rutsche ab. Hier draußen ist ein bisschen gefährlich. Dürfen wir vielleicht reinkommen? Oh, ja, natürlich. Spinnenmann? Sind wir Spider-Man? Uff, das war knapp. Danke, dass Sie uns reingelassen haben. Was zum Teufel? Warum sind Sie beide so weit oben? Ich bin Takio Kiyagami. Detektiv. Ein Detektiv?
ja, als ich hier vorbeikam, sah ich, dass jemand abstürzen drohte. Darum... Okay. Tut mir leid, dass ich so einen Aufstand gemacht habe. Ich bin Shintaro Tamai. Und ich bin Yoroi Ogashimari, oder wie heißt? Either way. Also, Tamai-san, was zur Hölle hast du denn da oben getrieben? Oh, tja, da habe ich... Also, ich habe auf dem Dach Vögel beobachtet und bin ich wohl abgerutscht. Hm? Du hast Vögel beobachtet? Oh. Ja, also es ist nicht nämlich... Hier in der Gegend soll ein seltener Vogel gesichtet worden sein. Aha, ein seltener Vogel. Welcher denn? Also, eine Schwalbe? Huh? Eine Schwalbe. Ah. Du hältst Schwalben wohl für nichts Besonderes. Tja, dies ist aber zufällig eine weiße, die durch eine spontane Mutation entstanden ist. Das hat jemand in den sozialen Medien erwähnt. Darum bin ich gleich hergekommen. Der Spinnenmann beobachtet Vögel? Hier stimmt doch was nicht. Schwalben sollten zu dieser Jahreszeit nicht hier sein. Warum hast du keine Hilfe von Bewohnern geholt? Das mal. Tja, das ist merkwürdig. Schwalben sind doch Zugvögel. Sollten die dann jetzt nicht in anderen Ländern sein, um dort zu überwintern? Das stammt zwar aus dem Internet, aber die Schwalben, die in Japan überwintern, halten sich für gewöhnlich weiter im Westen auf. Hier in der Kanto-Region dürften sie ziemlich selten sein. Ja, eben. Sie sind hier selten. Darum wollte ich sie ja sehen. Okay, ich verstehe. Warum hast du keine Hilfe von den Bewohnern geholt? Und du hast nicht daran gedacht, um Hilfe zu schreien und die Bewohner drin zu alarmieren? Was? Tja, das hätte ich wohl machen können. Da bin ich ja gar nicht drauf gekommen. Verdächtig ist gar kein Ausdruck. Wohnst du hier in diesem Wohnblock? Nein, oder? Du hast gerade erst gesagt, der Vogel wäre in sozialen Medien erwähnt worden und darum wärst du hergelaufen. Oh, sehr eindrucksvoll, Herr Detektiv. Ein ganz schlauer. Das Apartment wird automatisch abgeschlossen. Wie bist du da also reingekommen? Also, das... Und die Tür zum Dach ist meist abgeschlossen und du hast es doch geschafft, da hoch zu gelangen. Das ist, weil... Ich bin genauso vorgegangen wie du, Herr Detektiv. Ich bin die Wand hochgeklettert. Du bist hier hochgeklettert, bloß um ein bisschen Vögel zu beobachten? Genau, ich mag Vögel eben. Und der Spinnenmann, von dem alle Welt redet, bist du das? Ja, offenbar sind ziemlich viele Gerüchte über mich im Umlauf. Ich will Vögel beobachten, einfach von höher gelegenen Orten beobachten. Aber in die Gebäude in der Stadt kommt man nicht hinein, wenn man da nicht wohnt. Also kletter ich jetzt eben die Wände hoch. Der sogenannte Spinnenmann war als bloß ein spinnender Vogelbeobachter. Das ergibt immer noch keinen Sinn. Ziemlich verdächtig. Aber selbst wenn das noch so suspekt klingt, ich habe ja keinerlei Beweise. Ohne Beweisstücke sollte ich mich besser zurückhalten, aber in solchen Momenten hilft es manchmal, die Augen offen zu halten. Okay, ansehen. Bei diesem Kerl stimmt einiges ganz gewaltig nicht, aber ich habe ja keine echten Beweise. Und Beweis sollte ich in die Sache einfach auf sich beruhen lassen, aber in solchen Momenten hilft es manchmal, die Augen offen zu halten. Okay, Beobachtung. Oh, was wollen die jetzt von mir? Hallo? Hallo? Ich bin ja gerade am Untersuchen. Dann kommt ihr und stört mich hier. Das geht doch zu weit. Man stört keine Untersuchungen hier. Ihr Lumpis. So. Really, guys?
Ja, really, guys? Das geht gar nicht. So, wo waren wir stehen geblieben? So, wir können gerne fortsetzen, junger Mann. Und wehe, du Päbelsort. Sollen wir den denn beobachten? Haben die es jetzt mal bald? Oh. Wo kommt denn alle her auf einmal? Ihr seid doch nicht mehr bei Trost hier. Ich bin gerade hier am Untersuchen. And stay down. Sorgfältig. Wie soll ich denn sorgfältig unter Beobachtung machen? Wenn ich immer entdeckt werde. Oh, jetzt nervt doch nicht. Haben die jetzt hier ganze Zeit oder was? Schau ihn doch an. Ah, da ist was. Warte mal. Was ist das? Der Form nach zu urteilen ist das Damenunterwäsche. Das heißt... Ein Spanner hier. Was soll denn das? Kann ich mal was fragen? Ist noch was, Herr Detektiv? Was hast du denn in deiner hinteren Tasche? Ah, tja, das ist... This is, Ich weiß, was das ist. Das sind Unterhöschen. Ja. Igitt. Diese... Sind das vielleicht ihre Okashimachi-san? Ich wusste doch, dass ein paar meiner besten Unterhosen fehlen. Also, du bist also abgerutscht, als du Unterhosen stehlen wolltest. Jedenfalls rufe ich jetzt die Polizei. Du... Nicht so schnell. Ich werde der nächste Höschenprofessor. Und von deinesgleichen lasse ich mir... Ich kann nicht mehr. Lass ich mich nicht hier festhalten. No way. Der neue Höschenprofessor. Super. Warum nicht? Eieiei. Oh, ich fasse es nicht hier. Aber zu lustig. Na schön, wenn du anders dann nicht haben willst. Jetzt kriegen wir noch Schläge hier. Finisher. Aua. Sehr spannend. Ja. Besiegt den Höschen. Oh Gott.
Verdammt, aber ich wollte doch der nächste Hülsenprofessor werden. Ich weiß alles über den Hülsenprofessor. Den habe ich selbst erwischt. Was? Du hast ihn erledigt? Selbst als ich ihn in die Ecke getrieben hatte, hat der Widerling nicht mehr versucht, seinen widerlichen Charakter zu verbergen. War sogar noch stolz drauf. Hat die verdammten Hülsen sogar vor meiner Nase rumgeschwenkt und gefragt, ob ich mit ihm in die Welt des Hülsenduftes eindringen wollte. Er war tapfer bis zum Ende. Ehrlich, im Vergleich zum Hülsenprofessor bist du bloß ein armseliges Würstchen. Dem kannst du nicht das Wasser reichen. Na los, gehen wir. Nein. Ei, Verzeihung, vielen Dank, dass Sie diese Hülsendieb erwischt haben. No. Ach, ich helfe gerne. Sie sagten, Sie wären ein Detektiv, richtig? Yep. Ja, normalerweise arbeite ich rund um Kamurocho, aber in letzter Zeit habe ich auch in Icho Arbeit angenommen. Ich arbeite gerade von einem Detektivbüro aus, das Yokohama 99 heißt. Sie können sich jederzeit an mich wenden, wenn Sie in jeden Schwierigkeiten geraten. In Ordnung? Sie ziehen also rum und helfen die Leute und machen dabei gleich noch Werbung für ihr Geschäft. Clever. Alles klar. Tja, wenn mal wieder jemand Hilfe braucht, schicke ich gleich zu Ihnen. Super, danke. Uff, ein weiterer Fall fürs Erste abgeschlossen. Und dann auch noch ein weiterer Fall mit einem Hülsendieb. Oh Gott. Teste dein neues Spielzeug in der Stadt. Okay. Sollen wir jetzt Leute hier abhören oder was? Ach so. Zu geil, ey. Ich hab keine Zeit. Tja, 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 tja. Ich hab doch ausgewichen. Stabile Spule. Ja, das Spiel macht mich falsch, Mann, du hier. Warum? Wo lang denn jetzt hier? Da war ich doch von auch schon. Punktchen. Der erwischt mich nicht nochmal. Das ist echt bequem mit Skateboard. Yagamishi, how was your first outing? Not bad. I handled the problem and name-dropped you guys, so all in a day's work. Awesome. Sounds like the system's working gangbusters.
By the way, if you'd like a little pro tip, you can enter keywords on your own, independent of any post. Why would I do that? Say you pick up a rumor in town, or hear someone drop a dubious phrase. Putting that into our keyword database will help refine the results algorithm. And thus, the program becomes more effective. In layman's terms, the more you enter new data, the more my program can learn. Gotcha. So this thing can hone its street smarts along with me. Correct. Do make use of the system often, if you could. Oh, Schlagwortsuche, okay. I know this is a lot, but one last thing. We've also got a bulletin board for case requests. A good number of them are somewhat beyond our current capacity. So if you ever feel like it, maybe you can pick them up. Hey, never hurts to have more income. I'll take a look sometime. So, wir machen gleich weiter. Moment schon mal. Mal kurz gucken. Okay, ich sollte mich bald mit Sawa Sensei treffen. Sie meinte, der Laden wäre in der Isaki Road. Okay. Dann let's do it. Begib dich zum Plage oder Plage. 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 Genau. Hier oben. Genau, das Taxi hinbringen. 500 Yen. Wo ist denn das? Hier Eingang. Okay. Jetzt müssen wir eigentlich immer weiter. Nein, nicht Kämpfer. Placke. Hier wollte Sawa Sensei sich mit mir treffen. Die sitzt doch da oben schon. Okay. 100 Yen. Oh. Moment mal. Also. Hallo, wer sind das die Typen hier? Die werden immer angegriffen. Was haben wir getan? Sawa Sensei, isn't it? Stereo High School, Class 2-2. Yes? Sir?
Wer ist diese Frau? You guys don't say much, do you? After this is over, you better start talking. Aber wer ist diese Frau da oben jetzt? Time to tell me what you know. Genau. Müsst ihr aus den rausprügeln jetzt, oder was? Wir müssen uns beeilen. Gelingt das nicht. Sir, are you okay? I hung up with the cops just now. Really? Just now? You want to keep going? Yo! Need a hand with these guys? Huh? Good job holding them back on your own. Dude! You're not the only hero here. I mean, where did you even come from? I was watching from inside, man. Okay. You shouldn't get involved. Relax, fella. Allow me to show you how it's done. Hey, hold on. Listen up. I'm just gonna warn you. I'm a better fighter than this guy. Huh? Die hauen alle ab. Fuck. Yeah, you're welcome. Right. Thanks for making them slink into the night before I could even ask who they were. Huh? Later. Can I help you? I came here to meet someone. I'll just check upstairs real quick. Oh, sie ist weg. Sensei. Are you okay? Did someone get here before me? I'm sorry. There's nothing I can say. I can't tell you anything you don't already know. What happened up here? Ja, was... Did someone come to intimidate you? Someone who might be involved? I couldn't make out who the woman was. She had sunglasses on. What did she say to you? That I need to stay away from this. The whole Mikoshiba-kun case. Oh. And then she said that you need to do the same. Me too? Yes. And what if I were to refuse? If you said no. Then she told me I should give you this picture. Oh. This is Mikoshiba. I'm so sorry, but I'm leaving. Wait! I get it. At least let me walk you home. Just stop! I don't want anything to do with this. If you come back to the school, I'd appreciate it if you would stop talking to me. There's nothing I can do to help you anymore. Aber... Warum? Why? Wir können, Wer ist diese mysteriöse Frau? Hey. Wahrscheinlich Mikoshiba, kurz bevor er ermordet wurde. Was können wir aus dem Foto schließen? What the? Suspicious. Der Anzug ist ziemlich schick. War er auf dem Weg zum Unterrichten, als er entführt wurde?
Suspicious. Sind seine Hände hinter dem Rücken gefesselt? So konnte er unmöglich fliehen. Hey. Sind seine Hände hinter dem Rücken... Ja, ist... Haben wir ja gemacht. Suspicious. Ja, das muss Hiro Mikoshiba sein. Ziemlich übel zugerichtet. Warte mal, hier war noch irgendwas, aber das haben wir schon. Aha. What the? Da ist was. Der ganze Schutt, wo ist das? Kommt mir nicht bekannt vor. Die Leiche wurde in Ieshu gefunden. Meldung beenden. Die Frau, die Sawa Sensei das Foto gegeben hat, muss irgendwo mit Mikoshibas Mörder zu tun haben. Sonst hätte sie das Foto nicht haben können. Und das heißt, dass die Typen gerade vielleicht die Mörder von Hiro Mikoshiba waren. Aber warum haben sie dann auf mich abgesehen, wo die Polizei doch schon vermittelt und alles? Wird immer kurioser hier. Auf jeden Fall bleibt es spannend. Der hilft meiner Maske. That would be the white mask of the Yokohama Liumang. These guys would break your knees for the right price. So they're just a bunch of thugs for hire? Pretty much. Aber wer ist der? Anything else I can do for you? I've earned something of a reputation here in this town. But you've got a face I haven't seen anywhere before. Why are these goons picking a fight with you? Got any ideas? I've got a hunch, but I'm gonna keep it to myself. A tightwad, huh? Didn't I just bail your ass out? A handyman? It's Kuwana. You got trouble here, I'm the one you call. I'm not afraid to get my hands dirty. I can handle shit the cops won't deal with either. Oh, Alleskönner. Not exactly a Angebot, das ich service I'm in ablehnen need of sollte. at the moment. Crossing that line is tough, and I prefer to do it myself. Oh, really? And what line of work would that be? I'm a private detective in Kamurocho. What is it now? Some competition just showed up on my turf and made a scene, man. How would you feel if the situation was reversed? You wouldn't tolerate any disrespect, would you? So state your name, and then you say, sorry, Kuwana, I made a bit of a ruckus here. Exactly how high up the food chain is a handyman in this town? I'm just trying to teach you some manners. People let you teach manners around here? You can't even exchange cards right. I see you know how to block a kick. So let's move on to the next part. Jetzt wird es ein Boss, ha? Ah, ja. Don't let me down now. Alleskönner. Now that's fancy. How's this? Hey, what else you got? Den Gang mehr ab hier.
get some. Der blockt ja nur. Bring it on. Ich weiche die ganze Zeit aus, aber. Come get some. Ha! Hab ich dich. Du Lumpi. Better than I was expecting. Tja, wir haben's drauf hier. Right back at you. Irgendwie fast Just like a gleich. pat on the back. Hey, you want to tone it down? Or you want another lesson? I'm listening. You don't know when to give up. Time's up, both of you. The cops are almost here. What the? Sugiura-kun. You know each other? After we get out of here. Come on, let's use the back way. Okay. Die kennen sich und wir müssen uns mit dem prügeln hier, oder was? Seriously? How do a couple of grown-ass men end up bickering like that? Ja, da gucken wir, der Stärkste ist, ne? Yeah. And you can thank Sugiura-kun here that you're still standing. How do you even know this guy? Kawana-san's our senpai here in Ijincho. He's the local handyman. He's got tons of connections both above and below ground. So, definitely a higher tier of service than us. Have you been working together? No, but we did pay our respects before we opened our office. Bowed our heads, asked for his blessing, all that. Unlike someone, Sugiura-kun knows his manners. Settle down. So, talk. Who were those idiots back there? Kawana-san says they're a gang. The Yokohama Liumang. Specifically, Liumang assassins, called the White Masks. They were surprisingly inept back there, though. Nah, they just didn't know who they crossed. Hold up, assassins? Why would someone put a hit out on Yagni-san? Das wissen wir selber noch nicht, ja. Maybe they were just out to scare you. I mean, I doubt even the Liumang would take someone out in public. They don't like crowds. Whatever the case, can you find out who hired them? I prefer to know who wants me dead. No can do. Even they don't know their clients. They get all their gigs piped in from the dark web. Good news is you can hire them yourself too. Want me to hit them up for you? No thanks. I'm good on the contract killing front. Man, oh man. What kind of shit did you step in? If you're gonna make a mess in this town, I want in. Some things are better left to the locals. Especially when it starts turning gray. Fine by me. What is? Having someone around who knows the ins and outs of Ijincho, man. Besides, don't you owe him for saving your ass from the White Masks? He didn't save my ass. Hold the stick out, buddy. I can tell he's cool. Yo, wanna grab a drink? On me. Now here's a kindred spirit. You're on, but I'm getting round two. See? I knew you weren't half bad. Wait, you don't mean now, do you? You coming with, Doc?
Not tonight. I'm heading back to the agency. Got a few things to sort out. Your loss, as they say, always take what comes, never chase what leaves. My thoughts exactly. Except maybe a little more fancy. It's like we're already old friends. Dann wohl mal zurück zur 99. Willst du etwa frech werden? Bitte sei doch vernünftig. Was ist da los? Moment mal, den kenne ich. Das ist der Aaron von Kamurocho. Yama-san. Ah, ja. Er steckt anscheinend in der Klemme. Ich sollte einschreiten. Nebenbei. Hey! Hey, lass den alten Mann in Ruhe. Was? Yakami-san? Ist dieser Typ dein Kumpel oder so? Ja. Er ist ein alter Freund aus Kamurocho und wenn du ihm was antun willst, lasse ich das nicht zu. Von antun hat keiner was gesagt. Hier geht es nur ums Geschäft. Oh, wirklich? Wirklich? Ja, Sami-san hat eine Gabe. Seit Extrakte sind auszeichnende Ware. Allererste Güte, doch er verschleudert sie förmlich. Hätte er Ahnung vom Geschäft, würde er sie viel teurer verkaufen und vielleicht sogar einen Online-Shop einrichten. Dann würde er im Geld schwimmen. Wie ich sagte, so eine schreckliche Idee. Wie sie sagte, war allein lebensgefährliche Kraft. Ich weigere mich, sie unkontrolliert auf den Markt zu bringen. Ach ja, das ist doch mal von dieser Einstellung nicht gebracht hat. Du immer ein Penner bleiben willst. Das ändern aber arbeite mit mir. Auf gar keinen Fall. Du willst dir wohl einfach nichts sagen lassen, was? Hey. Er hat sich klar ausgedrückt und jetzt verzieh dich. Pff. Ich muss dir wohl zuerst das Maul stopfen. Das ist zwar mein letztes, aber was soll's. Runter damit. Das ist eins von meinen Extrakten. Wie bist du? Hast du was gestohlen? Kasamiya! Dieses Zeug ist echt die Wut. Ich fühle mich wie ein verdammter Superheld. Wohl eher wie ein Superschurke. Unterschätze ihn nicht, Yakami-san. Das Extrakt, das er geschluckt hat, macht einen sehr viel stärker als normal. Ich bezweifle, dass ihm in seinem jetzigen Zustand selbst ein Kämpfer wie du beikommen kann. Außer natürlich, du probierst das hier. Was ist das? Rasender Anstromextrakt. Ein weiteres mächtiges Extrakt, das ich während meiner Zeit hier entwickelt habe. Nimm es. Du kannst es ihm Schlag um Schlag gleich tun. Gotcha. Interessant. Dann sorgen wir mal für Chancegleichungen. Seid ihr endlich fertig mit dem Gelaber? Tritt zurück, Yamiya-san. Ich sorge dafür, dass er dich nie wieder behelligt. Oh. Letzter Kampf aber fort. Ziehen ja gar nicht ab. Badekurs. So, erstmal Energie. Ups. Nochmal. Oh. Too easy. Der rennt jetzt weg. Danke, Yagami-san. Du hast mir aus einer echten Klemme geholfen. Ganz wie früher. Wo wir gerade dabei sind, was führt dich denn eigentlich nach Hiecho? Du hast Kamurocho doch nicht endgültig hinter dir gelassen, oder? Nun, man könnte sagen, es war meine Reise, die mich hierher geführt hat. Meine Reise zu mir selbst.
Hatte ich bei unserer ersten Begegnung davon erzählt, wie ich als Kind in den Bergen ausgesetzt worden bin? Ja. Ach ja, du sagst es, als du gefunden wurdest, war das Rezept für dein Extrakt bereits in deinem Besitz, richtig? Genau. Und da ich keine Verwandten habe, ist dieses alte Dokument mein einziger Hinweis auf meine Vergangenheit. Darum habe ich es mein Leben lang untersucht, um es zu sehen, ob es irgendein Licht auf meine Vergangenheit werfen kann. Meintest du nicht auch, du könntest ein Tenko sein? Keine Ahnung, ob das ernst gemeint war, aber hast du seitdem etwas herausgefunden? Tenku. Wie der Baum, oder? Leider nicht. Doch, dass ich nach Jeju gekommen bin, könnte ein Schritt in die richtige Richtung sein. Wie kommst du darauf? Ich habe von einem Forscher gehört, der hier lebt. Wie sich herausstellt, besitzt er einen alten Kodex, der einem Extraktrezept sehr ähnlich ist. Verstehe. Das könnte also eine Spur sein. Ja, und ich dachte, vielleicht muss ich eine Weile in Jeju bleiben. Darum habe ich hier neulich meinen Laden wieder aufgemacht. Aber wie du gesehen hast, kriege ich bald ins Visier dieses Gauners. Tja, es gibt nichts Vergleichbares zu einem Extrakten auf dem Markt. Früher oder später wird jemand daraus Profit schlagen wollen. Aber sie in Massen zu produzieren wäre total unverantwortlich. Sie könnten Kriminelle in die Hände fallen. Da ist was dran. Wie dem auch sei, schau doch mal in meinen Laden vorbei. Er ist drüben in Chinatown. Ich bin stolz darauf, dass ich seit einem letzten Besuch etliche neue Extrakte entwickelt habe. Ja. Ach, wirklich? Na, dann sollte ich es mir vielleicht gleich mal ansehen. Unbedingt. Ich zeige dir den Weg. Gucken wir uns das mal kurz noch an. Oh, da kommt der ganze Eintopf hier. Schildkröten. Panzer. Was Gott. Hier lebt Yamai-san also jetzt. Das ist wohl seine Art, das hier zu seinem Zuhause zu machen. Yagami-san, bitte fühl dich wie zu Hause. Ja. Die ganzen Schildkröten, Panzer, Fleisch. Ja. Sein neues Heim stinkt genauso schlimm wie das alte. Erinnerst du dich daran, wie man Extrakte herstellt? Ich weiß nicht mehr so genau, wie das alles funktioniert. Ist ja schon ein paar Jahre her. Keine Sorge, ich zeige dir das Verfahren genau nochmal. Extrakte sind Konzentrate aus den Urkräften der Natur. Es gibt viele Varianten und alle haben einen eigenen Zweck. Manche regenerieren Gesundheit, andere steigen bestimmte Fähigkeiten. Mit manchen gerätst du sogar in weniger Schlägereien. Was du da zuletzt gesagt hast, du meinst, ich kann einfach etwas trinken, um aus einem Kampf rauszukommen? Ist das wissenschaftlich überhaupt möglich? Das muss es echt geben, oder? Wie ich sagte, der Mechanismus dahinter ist ein Mysterium. Vielleicht erzeugt es Pheromone, die die Aggression in bestimmten Typen von Menschen hemmen. Wie nennt man das? Ein Anti-Gangster-Spray? Okay. Jedenfalls musst du zunächst die Materialien sammeln, um ein Extrakt herzustellen. Aber zum Dank für deine Hilfe kannst du ausnahmsweise die Materialien benutzen, die ich habe, und jetzt versuch es mal. Okay. Oh. Was krieg ich hier alles für Sachen? Na gut, hoffentlich fliegt mir das nicht um die Ohren. Oh je. Herstellen. Okay. Okay, das dürfte es wohl so in etwa sein. Ich würde sagen, das ist recht gut gelungen. War doch ganz einfach, oder? Ja, es wurde geholfen hier. Du musst nur in der Stadt die richtigen Materialien sammeln und sie in die Brühe geben. Danach ist das Extrakt im 0, nix fertig. Und damit du nicht jedes Mal zu mir kommen musst, gebe ich dir ein Spezialgefäß mit meiner Extraktlösung. So kannst du im Handumdrehen Extrakte zaubern. Mysteriöser Kürbis. Um ein Extrakt auszubewahren, benötigst du einen entsprechenden Behälter. Nur ein Extrakt
Extrakt pro Behälter, so lautet die Regel. Will ich mehrere Extrakte haben, brauche ich also mehrere Behälter. Richtig. Und nicht bloß irgendwelche. Es müssen leere Extraktblätter sein. In einem normalen Behälter würden die Zutaten verderben oder noch schlimmer schmelzen. Sie würden schmelzen? Kann ich das Zeug auch wirklich trinken? Keine Sorge, dein Körper trägt keinen Schaden davon. Jedenfalls findest du diese Behälter überall in der Gegend. Manche meiner Kunden werfen ihre leeren Extraktblätter einfach weg. Wenn du sie aufsammelst und wiederverwendest, tust du dir selbst und der Stadt also einen Gefallen. Oh, na super, das wird ja immer besser. Tja, dann halte ich wohl Ausschau nach diesen Behältern. Nachdem das jetzt geklärt ist, würdest du mir einen Gefallen tun? Sicher, wenn ich kann. Erinnerst du dich an den Forscher, den ich erwähnt habe? Den mit dem alten Kodex? Wir haben die Texte gemeinsam studiert. Aber wir kommen nicht weiter. Wir benötigen seltene Materialien. Und zwar jede Menge. Ich würde sie selber suchen, aber mein Rücken macht mir wieder zu schaffen. Es tut mir leid, dass ich dich ständig um etwas bitte, aber könntest du mir die Materialien beschaffen, die ich brauche? Das sollte kein Problem sein. Gibt es einen Extrakt gegen Rückenschmerzen? Das wäre schön, aber gegen gewöhnliche Leiden helfen die Extrakte nicht. Ihre Effekte sind eher ungewöhnlich. Was du nicht sagst. Diese seltenen Materialien, die du brauchst, kann ich die auch in der Stadt finden? Oh ja, jedes einzelne Extrakt lässt sich mit Dingen brauen, die du auf der Straße findest. Das eigentliche Rezept verlangt allerdings reine natürliche Materialien. Aber da ich in der Stadt lebe, habe ich gelernt, entsprechende Ersatzstoffe zu verwenden. Es könnte sein, dass ich dich um recht absurdliche Dinge bitte, aber sie haben alle ihren Zweck, das versichere ich dir. Stimmt, einmal ging es um Katzenfutter und Einwegware aus Latex. Bäh, das war eklig. Ich gebe dir außerdem neue Extraktrezepte als Bonus für deine Hilfe bei meinen Recherchen. Entschuldige, dass ich dich gleich damit belästige, aber kannst du mir etwas Beifuß bringen? Aber ich hatte doch welche. Beifuß, ja, das bekomme ich hin. Hatte ich nicht welche? Warte mal. Ich hatte doch Beifuß gehabt. Oh ja, San. Bringst du mir Materialien? Ja. San, ich habe, wonach du gefragt hast. Hervorragend, das sollte bei unserer Forschung weiterhelfen. Hier hast du als Dank ein neues Rezept für einen Extrakt. Cool. San, wie läuft es mit der Forschung zum alten Text? Du arbeitest mit einem Professor zusammen, oder? Wir haben ziemlich Schwierigkeiten. Es wäre gut, wenn wir mehr Materialien hätten. Ich würde dich darum bitten, mir für nächstes Mal neue Materialien zu beschaffen. Klar, solange es dir noch nichts ausmacht, zu warten. Cool. Zum Glück habe ich immer Sachen gesammelt. Gott sei Dank. So. So, ich würde mal speichern und für heute Schluss machen. War auf jeden Fall sehr cool wieder. Ah, wir haben ein Spiel schon 6 Stunden und 20. Sehr gut. So. Ich gehe mal ganz kurz auf YouTube. Ach Gottchen. So, okay, mal ein bisschen Musik. Dann kurz auf Einstellung. Nee, nicht Einstellung, ich auf Einstellung hier. Was mache ich heute? Studiomodus. Ich will nur kurz was ändern. Da gehen wir auf Just Chatting. So, okay. Ja, cool. Also der Fall, die
Die Kehrseite der Medaille. Was steckt auf jeden Fall hinter dieser Frau? Ist sie die Mörderin? Oder wer ist diese mysteriöse Frau, die wir jetzt nicht so erkennen konnten? Aber es wird auf jeden Fall spannend. Ja, morgen und Samstag gibt es keinen Stream. Ich werde mein OBS neues Update machen. Kein Problem. Ich bin am Sonntag wieder da, ab 15 Uhr. Wenn du magst, kannst du gerne vorbeischauen. Aber auf jeden Fall einen guten Abend. Und der Freitag und Samstag gibt kein Stream. Ich werde mein OBS updaten, weil spinnt momentan alles rum irgendwie ein bisschen und muss ein bisschen auffrischen, weil es gibt nicht so viele Sachen, wo ich machen kann. So Pop-Ups und so weiter. Noch sehr altmodisch hier bei OBS. Ich habe noch den 28.01 noch, also noch sehr alt. Und ja, am Sonntag werden wir uns dann sehen. Ich hoffe, es funktioniert auch alles an der Technik und so. Es wird ein spontanes Game geben. Und zwar werde ich gemeinsam mit Jason87 streamen am Sonntag um 15 Uhr. Was wir spielen, wird spontan entschieden. Aber darauf freue ich mich auf jeden Fall schon. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Genießt es und zieht euch warm an. Es wird sehr, sehr kalt, glaube ich. Und es wird schneien, habe ich gehört. Es wird gerade die 30er auf den Stick zu machen, um zu testen, weil es bei vielen Probleme gab. Ah, kann man das so testen? Ah, cool. Gute Idee. Ja, wenn nicht, reicht auch 29.1, oder? Weil ich habe das 30 noch nicht so ausgereift wie jetzt 28.1 oder so. Vielleicht werde ich auch bei 29 oder bleiben. Je nachdem. Aber ich muss irgendwann mal ein Update machen. Ja, du musst dann die WinRAR-Version einfach runterladen und auf den Stick entpacken. Ah, okay. Gut zu wissen. Dankeschön für den Tipp auf jeden Fall. Bei mir hat alles geklappt. Ah, okay. Ja, ich muss sowieso meine Speicherdaten dann übernehmen. War doch mal alles einstellen. Keine Lust. Aber vielen Dank auf jeden Fall für den Tipp und dass du noch kurz vorbeigeschaut hast. Wenn du magst, kannst du am Sonntag nochmal vorbeischauen. Und ich wünsche dir ein schönes Wochenende, Teilzeitkutscher. Und vielen Dank auch an die anderen, die zugeschaut haben. Freut mich immer sehr. Dann sehen wir uns am Sonntag um 15 Uhr mit Jason 87 gemeinsam. Wird gemacht. Dir auch ein schönes Wochenende. Dankeschön und bis dahin. Tschüss.